Oh yeah. Good morning, good evening, good day, good night, good whatever time it is, wherever you are. Wait, today the line has refused to come out. Today the line has refused to come out. It's not even too early. It's 9:55, and I'm barely what is it called? Comprehending what I'm saying, or you are barely comprehending what I'm saying. Well, welcome back. Welcome. I hope you are well. I hope you've been having a good week. You had a good week and your night was good. If this is morning for you, or your day was good, if this is the day, if this is night for you, wait. My times are confusing themselves. So, karibuni sana. Thank you very much for joining. Today is going to be traumas and triggers part 8. So yeah, we'll be talking about diseases, outbreaks, diseases generally, diseases that I've gone through, the things that I struggled through as a kid, growing up as an adult. Yeah, so we're talking about those traumas from medical stuff, medical conditions, and medical situations that I had. Some that even almost took me out. At least one almost took me out. Or I thought was taking me out. It was so bad. It was so bad at one point that I almost thought I was going. At least my mom told me I was going because apparently I was hallucinating. Probably due to a very high fever, and I was telling her, you know what, you won't find me in the morning or something like that. That's in the book. So yeah, stay tuned, stay on, let's stay locked. We'll be looking at that in a few minutes. We'll be talking about that in a few minutes. So yeah, my name is Dr. David Wasambla, or the Dreadlock Doc, or the Dreadlock Doctor. I am a humanitarian, a medical doctor, published author, motivational speaker, mental health advocate. I'm a stand-up comedian, a TV actor, both in Kiswahili, in Kiswahili, in English, and in Russian. Those are the languages that I've been able to perform in. I've done a bit of French acting, King Karibu Sana. I've acted a bit in the French language when I was in high school. But yeah, my main languages are Kiswahili, Sila karibu sana, tumeenda Mary Wambui karibu sana, Brayo Woodawako, welcome to Broken Souls, welcome to Humanitarian Chronicles, welcome to this live, where today I'm talking about sicknesses. You see that guy there? That is me during the Ebola response in 2014. This is in Liberia, in a place called Bong County, B-O-N-G. That's our actual place. Hiyo ni jina pali. Watu walikuwa naishi. Mtoto wa Paps karibu, Kamojo karibu, Kelvo, Sam karibu, Dash H&M karibu, Jacob Maivia karibu, Naomi karibu, Ranzi, welcome. Brayo Wudaoko, welcome. Hirsano Hector, welcome. Nani, welcome. Sawe, welcome. Felix Kiprop, welcome. Karibu sana. It's Tonito, welcome. Yeah, karibuni sana. As I said, today we're talking about some of the traumas that I experienced as a young person, a small child growing up. So I'll be talking about my childhood illnesses, some of them that I remember that were significant in my life. I'll also be talking about some things I struggled through as an adult that I thought, were going to take me out. So we'll talk about cluster headaches. Those are in the book here. So those who haven't seen my book, haven't bought my book, this is my new book. My second published book, Broken Souls, Chronicles of a Humanitarian Health Worker. Nyaga Dust, karibu sana. Alosio CR7 Cars, karibu sana. I think we'll go live jana. I think you might have been live yesterday. Thank you so much for joining again. Mape, welcome. Sifuna language, welcome. We are Sifuna, sio. We are all Sifuna. Gloketer, how many Gloketa? Hiyo karibu sana. Liver 1350 karibu. Libra, welcome to my live. Bad Bird, karibu sana. Thanks for joining. As you can see, what happened? Sioni nini book. How do I do it? Shida kutofanya hizi live mingi. Inaniona ayuni object. Haya sawa basi. Maybe ni white. Ina feature white ina feature. Sawa. Tutaongea about kitabu baadaye so mtajua. If you're not very sure, Prince Sumei, welcome. Princess, was it Princess ama Prince Sumei? Pole kama mispronounce. Rogers, karibu sana. Lovely Soul, karibu sana. Lovely Soul, uko na bado ni Lovely Soul. Mimi ni Broken Soul. So labda tufanye collab hata mimi nijue vile kwa Lovely Soul. Mimi ni broken baya. Welcome. Welcome to this live. Welcome to this show. Welcome to this session, which I call therapy session. You are the therapist. I am the
client, the patient, the therapist E. When a therapist, I mean therapist E. So you're helping me through my traumas. We'll be talking with Janet Kanyede, Togi, Karibu Sana. So let's start so that those who are here do not have to wait for too long. Those who will be joining us will join us. They'll catch up on what we're discussing. So today is Traumas and Triggers Part 7. Traumas and Triggers Part 7. Yesterday we had a different topic. Today we have a different topic. Today our topic is about sicknesses, illnesses, stuff like that I have dealt with, like Lucky Gwal, Karibu, Glam by Bri, Karibu. So, as you may know or you may not know, I am the author of Broken Souls, Chronicles of a Humanitarian Health Worker. That's my book that shares with you, the reader, the plight of humanitarians, the stuff that we go through, the issues we struggle with, the traumas we go through, the pains we have to work with, and of course, the request, as the conclusion of the book, the request for proactive mental health support, so that we are helped, so that we are treated, so that we have someone who talks to us and allows us to get to a place where we are not completely broken and we're not completely destroyed, mentally at least. Jerono karibu, Sahalo Wamjua karibu, Chamungai karibu, Deno Kagai unauza magari, labda siku moja tapata doni kuna gari. Emi karibu, Austin Masawa karibu, Bena Wakariz karibu sana, Charles Kimanti, Jerono, welcome. Okay, so let's kick this off. As I was saying, I'm the author of that book. I happen to also be a medical doctor, humanitarian, international humanitarian. What else am I? I am an actor, I'm a stand-up comedian. I also do motivational speaking, and most of all, I'm a mental health expert and advocate, mostly mental health advocate. So Ebola response was my first international humanitarian missions. That's what you see. That's me. You see the name there at the top, David, on the forehead. Then so this is how we used to dress up. This was kind of like the main style of putting on. It's called donning PPE, personal protective equipment. Actually, I have one here. I have my training. I have actually two. I have two of my training PPEs here. Just that now, because of the green screen, I can't show you. So I'll do another video and show you how it looks like. I'll probably wear it. I have my this is my training. These are my training PPEs. You see, that one is blue there. This has blue stripes. This is exactly what I used in 2014 December. 2014 December. This is what the PPE you're seeing there, the personal protective equipment that I was training in Liberia when I was being now taken through the red zone, the red training before we went to our own Ebola treatment unit to treat patients. This one, the one in the orange, is the second training PPE that I got when now we went to my treatment center where I was the medical coordinator in Liberia, and it's a place called Grand Sinje. So the town is called Sinje. So our Ebola treatment unit was called Sinje ETU, Sinje Ebola treatment unit in Grand Cape Mount County in Liberia. So I was working and I was the medical coordinator overseeing around 175 staff. 15 of us were East Africans, and some were Wazungus. We had one Mzungu, we had one guy, I think from Britain, the racist guy. There was a guy there who was pure racist. Like akopaka na tatu zile za Hitler, the swastika. He saw the swastika. Ile nakadi mechoro hivi, alikuwa nazo, amechora matatu za racism manini, alafu alikuwa anatukana watu. He was basically calling people, he was calling us monkeys, calling us baboons, calling us gorillas, mbele ya watu. Hatukufaa kusema, alikuwa nenda hivyo juu wale wazungu walikuwa sasa wadosi wa hiyo organization, ile team tulienda nayo. So kulikuwa na the team ilikuwa the fund, the donor ilikuwa IOM, International Organization of Migration, walikuwa donors wa hii project yetu. Then sasa ilikuwa imepatia organization fulani inajiita Quicksilver ndio ilikuwa na recruit wase na tupeleka West Africa. Hao walitu recruit. Lakini maziwa dosi wao walikuwa wazungu wawili, jamaa na bibi yake wa South Africa. Jamaa na bibi yake wa South Africa, wazungu hao naitwaje? Ma-Africans. Watu walikuwa ni racist, walikuwa wanatuchukia wa Afrika. Wow. I think ni job tu ile wafanya wakae na sisi. Walikuwa hatutaki, ilikuwa ni madharau, ilikuwa ni matusi nini. Lakini sasa walikuwa na ficha kiasi wakitutukana. Karibu sana engineer Brian Nyako
Nyaku, Peter Muturi 717, welcome. Metho Larry Ken, welcome. Favor Boutique, Sheila, welcome. Joy, welcome. Agatha, welcome. Tom and Jerry, Tom and Jerry mko hapa kumbe. Sasa tumulireta, okay, labda mmekuja sasa mko kwa TikTok. JC Kiplangat, welcome. Ivy Cham Mungai, welcome. Thank you so much for joining. Hothane, welcome. BBY Sira, Baby Sira, I don't know. Jinina, karibu. Halima, welcome. Liz Koroz, karibu sana. Please, naomba tu mulike tu, mulike. Mera sina goals, mimi sijui hizi vitu fanya aje. So, maybe siku moja nitakuwa na admin. Ama nitajendea shule ya TikTok live nijue. Daniel, karibu sana. Dolly Call, karibu. Glory Official, Gadoni Karua, Karani Shelby, welcome. Karani Shelby trademark. Wewe. BK, karibu sana. Jane, karibu sana. Mirimi, karibu. Kiwi Benson, Abdallah Shabibi, karibu sana. Shukran for joining. Tony Dulo Preloved, karibu. Tengbi Peng, karibu. At Casey, at _Casey, karibu. Ayana, karibu. 7N02 ama 9N02, karibu. Ama N02 hiyo, karibu. Mr. Matrix, karibu. Joyce, karibu. Mr. Matrix, karibishwa tena. Salamu ni bure. James, karibu. Nati Queen, karibu. Mamake Boys 67, karibu sana. Karibu. Okay, so let's continue. Kulikuwa na swala baya. Ni baadaye nilichujia job after I think it kama ilikuwa 6 months ama ngapi. Nilireport hiyo racism. Mimi nilireport niko na hapana. Huwezi unakuja hapo na tukang'atua. Na nilikuwa nimereport immediately ilifanyika. Nilikarabse gorilla, Mkenya fulani akaita gorilla, sasa the racist, nyama racist. Nikamreport. Sasa bahati mbaya alikuwa anaitwa David kama mimi. Yatakuwa hivyo ama Suko hivyo kweli. Sutu okay, labda sutu siwaseki jokes. Umse alikuwa racist, alikuwa racist mbaya. Paka amenyoa nywele kipara kabisa bila wanyoa nywele. Na I think hao wanyoa nywele kipara juu walikuwa wanajifanya gatizo wakati za Hitler, the superior race walikuwa na nywele white, ma blonde. So mmoja wengi wao si blonde. Lakini juu anachukua Afrika wananyoa ndio sionekane ni si superior. Mkuswele kile mko na nywele za black kama nywele za dark kama za brown. So au nywele kipara kabisa. So unapata sana ma racist au ma neo-Nazis, ma racist wanapata wamenyoa nywele kabisa. So mse alikuwa anatutukana tu roho safi. Alafu akaanza matusi za kutukana ma local staff, ma Liberians. So juzi tulikuwa ni kama ma trainers. So international staff tulikuja tukatrain wa kwanza, then tukapelekwa ndio kama tuna lead au ma local staff kwa hizo ma Ebola treatment unit. So mimi nilikuwa medical coordinator, alafu wengine wa Kenya, wa Tanzania, wa Uganda, juu tulikuwa na experience na ma outbreak, ni kama tuna lead. So mimi nilikuwa mdosi overall, alafu wengine wako nasaidia. So napata kuna jamaa na train infection prevention and control IPC, kuna jamaa na train water sanitation and hygiene, kuna jamaa na train psychology, ana train psychologist, kuna wana train manasa, wana train wana si ku train as such, lakini ku mentor na ku make sure kuna supervision. So jamaa alikuwa mazeti akianza kutrain na wase ana watu usiana waita ana fuck you manini mother f ana anaita monkey gorilla manini. So nikamreport mara ya kwanza alipoita Mkenya fulani gorilla. Hiyo kitu kwa chini ya maji ati wote tumeongea naye. Huyu sasa mzungu jamaa au wadosi wawili bibi na bwana wazee hivi wa South Africa wazungu wakaficha story. Akafanya tena nikamreport wakaficha story. So wanaficha story kwa wananishow buda, acha kuripoti hizo mavitu mazee utatuletea ngori. So mimi nataka mimi nifiche, tunatukanwa. Jamaa ametoka kwao kwenye ametoka na maujinga zake, mabangi zake zimemshow akuje Afrika kwenye kuna Waafrika. Anachukia Waafrika lakini amekuja kwa Waafrika kuja kuwatukana. Mimi niko nazi bana. Hatutatukana kwenyu, alafu tukuje tukane kwetu. Kwanza mlikuja mkatuchapa ukoloni. Tukatumaliza. Mkabeba mkapeleka ma slaves. Sasa mnarudi tena kufanya ukoloni huko. Wewe nikakataa, nikasema mimi nikareport mara ya kwanza verbally nikamwambia mdosi akalenga. Nikareport sasa officially nikaandika barua. Wakalenga, nikaandika 3 wakaanza kunithreaten. Kwanza tukifika si mimi nimetoka Kenya nikijua mimi ndio medical coordinator, niko na contract imeandikwa fiti sana, medical coordinator Dr. David Wasambla, una lead hii team na hii team au ni wa the international staff, utaenda kulead. Tukifika una lead national staff, watu kama 170 watu kama 160 wa huko na 15 kutoka East Africa plus ours. Mzungu sana, but kwa akili yake juu ni mzungu na sisi wa Afrika ni manyani, hatuwezi kuwa juu yake. Yeye akajishwena medical coordinator, alikuwa hata si nurse, ni hata si paramedic, ni jamaa amefunzwa first aid sijui kwa jeshi ama ni kwa banki ama ni wapi. Hata kwa na qualifications za maana, but juu ni mzungu alimsunda tu kwa nini? Msunda kwa mix akakuwa yeye na kama nakula doza Ebola.
So jamaa ile Jembega ndio mdosi wetu, yeye ndio medical coordinator. Hata ilifika sasa wadosi wa IOM walikuja sasa kubonga na sisi. I think the second night tushafika. Zubi binti, karibuni sana everybody, karibu. Thank you for joining the live. Thank you for being with me here. This is Humanitarian Chronicles. I am Dr. David Wasambla, or the Dreadlock Doc, or the Dreadlock Doctor. You can find me on YouTube on my channel called Humanitarian Chronicles, which is my podcast where I air out all the stuff that I've gone through, that we've gone through as humanitarians, to help you understand what humanitarians do, how we struggle, how we suffer, and how we cope, and also to seek for mental health support, proactive mental health support for all humanitarians and emergency responders. Haya. So wadosi wa IOM wamekuja kumeet na team, watuambia ndio madonors au ndio wanafandi project yote, wangetaka nini na nini waone. Tukienda kwa ETU yetu, tulianza kwanza kama tuko Monrovia before sasa tuvuke tuende huko Sinje kwetu kwenye tulikuwa na ETU yetu. So ilikuwa ni process, mnafika Liberia, mnakaa kidogo, alafu mnatrainiwa na US Army walikuwa na inaitwaje, walikuwa na cold ETU, cold Ebola treatment unit, inamaanisha aina wagonjwa. So make exactly vile zinakuwa structured. So pale green zone na red zone imegawanywa, pale mnaingilia, pale mnavaa hizi manguo. Sasa hiyo outfit hiyo nini, hiyo protective gear mnaingia nayo, mnafunza vile kuivaa vizuri, mnafunza tena mnafunza vile kuivaa, hakuna space. Kuna pale hapa kwa goggles za virus zinaingia, kuna pale pake imekoma sellotape, kuna nini zinaingia, gumboots imefunga, umenyonga kila kitu. Nothing inaingia kwa nini yako. Kwa hiyo outfit yako inamaanisha uko safe. Alafu umevaa hii ni ya white, hiyo gown hiyo yote iko na mayo na blue, ni water resistant. Hii apron hapa mbele sasa ni waterproof, ni fluid proof, kila kitu. Nothing can enter, hata mgonjwa akikutapikia haiwezi kufikia. Ngori ilikuwa tu labda upate mgonjwa amechiza irarue, ama uguze labda kona ya meza ikurarue, hiyo lazima utoke teke when you change. So tumefika na trainiwa kwanza cold training kwa cold ETU, alafu sasa baadaye mnaenda hot training. Hot training kwa hot ETU inamaanisha ETU iko na wagonjwa. Ebola treatment ni iko na wagonjwa kwa Ebola. Sasa hapo mnafanya the same processes, but kuna watu kila mtu uko attached na at least mtu mmoja, watu wawili mko na attached na trainer mmoja, ana move na nyinyi kila pahali, from dressing to kuona wagonjwa to kutoka undress, ukitoa hiyo nini inaitwa doffing ni kutoa hiyo equipment, donning ni kuvaa equipment, on donning, doffing off. So na vile niko na kwa video nyingine, ngori ilikuwa sana kuitoa. Kuivaa ilikuwa fiti, sababu uko safe uko green zone. Kuivaa kuingia huko ndani uko fiti, uko safe juu umekuwa covered na hii samo. Unless mgonjwa akurarulie hiyo equipment. Gloves ni pair mbili, by the way umevaa pair mbili ya gloves. So umevaa kwanza ndani na nje, so ina make sure kuna double protection. Watu kuna joke nasema nataka ni kama tumevaa CD. Tumevaa CD, lazima ujiprotect mtu wangu. Hii ni kwa protection, personal protective equipment. So unaingia una wagonjwa natoka. So kutoka ngori ilikuwa time ya kutoka. Hakuna comment nini, kama kuna comment atuma tena tafadhali, kuzinaweza kuwa nazi hata sina moderator bado. Sijaiva kwa na moderator, but karibuni sana wenye wamefika saa hizi. Thank you so much for joining. Tunapiga stories za Ebola, stories za magonjwa, stories za nini. Hii ni mimi kama niko Ebola response Liberia, international mission yangu ya kwanza. Naomba pia mlike na mshare watu wane live kabla ishe. Ile itakuwa kitu kama 30-40 minutes hivi, inalingana na vile story itakuwa. So ile time ya kutoka nilikuwa naoma juu. Sasa kutoka ushaona wagonjwa, umeguza mgonjwa, umemtibu, umeguza vitu za mgonjwa, nini labda umeguza nini meza, umemove kitu, umeguza my equipment, anything ilikuwa assumed the moment umeingia kwa red zone, hiyo side ya wagonjwa, hapo kuna Ebola kila pahali. Mlikuwa lazima assume hivyo. Una-assume kuna Ebola, so be extra careful. So time ya kutoka, una-assume gloves zako ziko na Ebola. Una-assume costume yote kutoka juu mpaka chini kwa gumboots, chini ya gumboots iko na Ebola. Lazima assume hivyo. So inamaanisha isiguze skin yako. Hakuna kitu nafaa iguze skin yako. Usiguze skin na kidole ukitoa, usiguze skin na goggles ukitoa. So unamaanisha kuna process ya kutoa every single part. Every single thing kuna process. Na hiyo time ukitoa every part, unatoa part moja. Kama ni glove unatoa side moja, unatoa side nyingine. Ukitoa glove kwanza umeosha na chlorine, umesprayiwa. So unafika kwanza wanakuspray na 5% chlorine. Hiyo ilikuwa ni chlorine, ikiguza tu dot nguo yako, hiyo part imechomeka imekuwa white on the spot. So 5% chlorine ni strong mbaya, ikiguza ngozi na kuchoma inawacha kishimo, inabidi umetibiwa ile vingori sana. Alafu ya kuosha mikono, ya kuosha fruit na chakula ni 0.05.
0.05 0.05 hii ni dilute kabisa, ni dilute kama jiki imedilutiwa imekuwa maji mob, inaua virus ndio, lakini haichomi ngozi. 0.5 uwezi dhubutu kuguza. Ile chlorine ukiweka vibaya inaweza explode kwa maji, ukitupa kwa maji vibaya. Ile powder imechemshwa kabisa, iko konka kabisa, ama fluid iko konka kabisa ya chlorine. Karibuni. Welcome. Please like. Mnaweza tap tafadhali. Mimi sijui watu fanya nini, musika tu tap. Yeye tap. Hiyo utasema tap tangele. Tumtap tafadhali, mshare nini, mulike tafadhali. Kama kuna to give bana, tulisurvive mabrungo sana. So kutoka nakwambia hapo ndio shida inaanzia, kutoa hii costume, kutoa hiyo equipment. So unaenda una spray kwa kwanza, unasimama una turn side ya nyuma, jamaa na spray kutoka juu mpaka chini mpaka gumboots. Alafu una turn unaweka mikono tena anakuspray kutoka juu mpaka chini. So una imagine umevaa hii, so unafunga tu macho, hakuna kitu inaingia, hiyo ni goggles nini ziko waterproof. So una spray kutoka juu kichwa hadi chini. Alafu anakuspray mikono. Then so unaanza kutoa na glove ya kwanza. Na kuna jamaa anakushow every step. Umetoa sellotape, alafu anakuspray. Unatoa sellotape, anakuspray, na kuna ndoo hapo iko na kale hizi nini, container iko na hiyo maji ya chlorine hiyo 5%. Unanawa mkono. Unakama unatoa glove ya kwanza, unatupa, unanawa mkono. Ya pili, unatupa, unanawa mkono. Alafu unakama unatoa the next part of the thing. So alafu unatoa hiyo apron si ndiko mbele imezuia. So kama kuna kitu ilifanyika, mgonjwa alitapika, alihara nini, mnakuwa mnatibu mgonjwa, kama kuna damu ile ita splash kwa hiyo apron. Unaitoa next. Kidogo kila kitu kuna step yake. Unafunge macho, sijui name ufanye hiyo, utoe side juu, ushike nyuma, utoe sijui aje, hizo process zote step by step. Kuna jamaa anakushow, imeandikwa hapo kwa ukuta, kuna bana kubwa sana imechorwa picha, imeandikwa everything is supposed to do every step, ndio usisahau. Hizo nilikuwa apart from material danger, tunaweza jiguza alafu jipatie Ebola. Juu kuna wengi kwa majipatie Ebola before. So hiyo yote ilikuwa ni scientifically proven. Each time kuna kitu imefanyika, kuna brand imefanyika, jamaa amejiguza, kitu imefanyika, mtu amekonjeka, wanajaribu kutafuta shida ilikuwa ni wapi, wanaziba na a new procedure ama new technique ama a new requirement. So ukipata by the time tunafungwa na maselo tepivi, kuna jamaa alikuwa amefanya blanda nini kaingia ndani yake. Virus ikamguza, ama virus ikaingia kwa suti yake akagonjeka. So lazima wange make sure wana reduce ma casualties, wana reduce ma fatalities, watu wagonjwa na watu wanadedi. Na vile kuna time nitawaambia, labda nishasema before na nishasema hata kwa book, na nishasema kwa live ya Itugi TV tulikuwa naye, tukasema na Masai mass comedian tulikuwa naye kwa live yake, na kwa show na kwa recording fulani. Pia nilikuwa naambia tulifanya contract ya karibu 45 pages. Page moja pekee ndio ilikuwa inasema jina yangu na imeandikwa Mshande. The other 44 pages ilikuwa niyo unasign hapo disclaimer, nikinyuria mtasuiwa, nikinyuria sitakuja kama ghost, nikinyuria makosa ni yangu, nikinyuria hatutarudi kuita shadow, nikinyuria nitazikwa Liberia, sitavichwa Kenya, nikinyuria. Yote ilikuwa ni disclaimer kutoa lawama kwa kampuni. Page moja pekee ilikuwa inasema mimi naitwa nani, nimeenda Ebola medical coordinator, ama ni job gani yangu kwa medical coordinator, head of the team, na Mshande ni hapa bas. Page moja pekee ilikuwa ya maana, zingine zote ilikuwa ni kutoa lawama kwa kampuni. So ilikuwa tricky sana. So hapa ndio ilikuwa hii step ya kutoa step za kutoa nguo ilikuwa ni kitu kama dakika 10. So umeingia huko ndani Liberia, wagemeiva mbaya. Liberia ni kuna joto. Alafu hiyo mwezi tuliingia November December. Sisi tulikuwa na hii training ilikuwa December. Sasa hii ya bomb treatment unit. Training yetu ya kwanza ilikuwa kama 2 weeks before, just around mwisho wa November hapo. Mwisho wa November vile tulifika. Sasa Ebola hiyo cold training ya Ebola pia tulikuwa tumevaa same things tu hivi. Pia kulikuwa na joto. So kuna joto already hiyo inchi karibu 35, 38, 39, 40, 41 kawaida tu. So joto of course hatujazoea. Alafu mimi nimevaa samo. So kwa treatment ya nini, kwa training ya cold training, tukiwa bado tuko capital city, already mko mnaambiwa usiwahi pitisha 30 minutes, 25 maximum 30 minutes toka. Inamaanisha job unafanya, no matter how long unaifanya, kuna timer. So hapa juu, kwa hiyo ukicheki hapa juu imeandikwa jina Dr. David, ndio wajue ni nani. Juu ukishapa hivyo wasao kujui, wajue. Alafu mbele ya apron hapa, mbele ya apron
ilikuwa inaandikwa time uliingia ndani ya ETU hapa juu. Inaandikwa time uliingia. Wenye wako around wanacheki msali ingia time fulani, wana time 30 minutes wanakuita, labda umesahau. Nyuma kwa mgongo hapo pia inaandikwa time uliingia, Dr. David, alafu entry time. Ndio wajue kifika 30 minutes na umesahau unatolewa. Kuna maclock ndani lakini unaweza kosa kuona. Hii Google iko na fog saa zingine, labda umepumua ni fog imeingia, uwezi ona vizuri, uwezi ona time, ama umecheki mgonjwa uko very busy. Hata kama ulikuwa katikati ya procedure unakuwa unatibu mgonjwa, ikifika dakika 30 toka. Juu sasa hapa ndani hii kitu sio mmoja nimekwambia ni waterproof na ni water resistant. Hiyo gown ni water resistant, hii apron ni mzito, ni waterproof. Inaongeza joto zaidi. Alafu si nini inavuta joto, tuko kwa tent ni majoto, si ati hospitali, ni tent zimemekiwa hiyo nini tandarua. Mazesi unaiva huko ndani, unaiva. Kama ilikuwa tu wewe unafaa kwa boilo, ulikuwa na boil vizuri. Ikifika by dakika 15 umechomeka, umesweat kila kitu, uko dehydrated, huoni vizuri, unataka umechoka. By dakika 20 umeanza kuzimia. By dakika 25 anza tu kwenda kwa exit. Na mngia wawili mtoka wawili. Lazima mngeingia as a pair all the time. Body kwa ni body system. Ndio kitu kifanyika, body yako anakusaidia. Gasheri karibu, Miki karibu, tunapiga stories za Ebola leo na magonjwa mengine nimeanza kusort mpaka makolera nienda kutibu. Hii ni West Africa, hii ni Liberia, West Africa 2014 vile nilienda kufanya stories za Ebola. So mlikuwa lazima mngea watu wawili mtoke watu wawili. Kama kuna ngori yote mnaweza saidiana. Na kusaidiana ilikuwa as little as possible, muguzane. Na ulikuingiana bado ulikuingia umevai kitu, ufai kujiguza. Hata kama tio uko protected, ufai kuguza mwili yako. Which means hata kama bahati mbaya ile time ulikuwa na dress kainzi kakaingia kaanza kufly. Mtu wangu, edo utatembea nayo hizi hivyo huko ndani uivumilie, ama uweze tufungua utoe. Ati ndio acha ndio hizi nitingishe itoke tukita, hapana. Ufai kuguza anything on you. Nothing should be touched by you or by anybody. So inamaanisha kama hizi iliingia desha ifanyike msee, ndio maana waliweka hiyo nini kwa training. Hizi kiingia kuna jamaa aliingiliwa na hizi. I think kulikuwa imelala hapo ndani ya goggles, bado iko hapo nje. Kabla baya akavaa nayo ndani, ni goggles kubwa akavaa nayo ndani kakumkala. Wewe tunaenda wapi kwani? Wewe bundoke, ikaanza kufanya kama shengia ndani ya ETU. So ile bidibadi wake amshike mkono, wakienda kakopanga kana fly akatolewa nje, akasaidiwa kutoa hiyo kudof anajitoa mwenyewe, but sasa hauni. So inabidi jamaa na shout, toa glove ya kwanza, haya inua mkono, turn angalia nyuma tunakuspray, turn angalia mbele tunakuspray, angalia side tunakuspray, inua mikono weka chini, haya glove ya kwanza, weka mikono spray, toa glove, mikono spray, toa glove, haya toa apron. Each time unatoa kitu unaspray. So ilikuwa ni process. So that was the most dangerous. Kwa hapo ndio ungefanya blanda ukitoa mtoto Golden karibu, Brian karibu, user hiyo namba mrefu karibu, Mamshi karibu, very Wanjiru, very Wanjiru. Si Wanjiru tu hivi very karibu sana, ama ni Vera imekuwa very sijui. Sara Mwigai karibu, Ian karibu, John 5 karibu, Tuo 24 karibu, Favor karibu, Awiko karibu, Nel Sami karibu, Kibe karibu. Nel na Sami are two different. I said Nel Sami. Frika karibu, Douglas Muredi karibu. Invite mtu. Aya, so so the worst and the most dangerous part ilikuwa ni kutoa. Dofi ndio kanaambiwa, dofi ndio mbaya. Kudon si shida. Kuingia ndani si shida. Kudof ndio mbaya. Hapo umekota mavirus. Unaweza jiguza nalo upate ugonjwa udedi. Unakumbuka 80% of patients wa Ebola walikuwa wanakufa. 80% inamaanisha out of every 10 wanane watakufa. Hii ilikuwa ni guaranteed watadedi. Hata mfanye nini, mwatibuaje, mwasaidiaje, 80% walikuwa watakufa. Wao ni research walikuwa wamefanya kutoka ma 70s. Alafu sasa hii time hii ilikuwa the biggest Ebola outbreak, ika confirm. Walifanya research zao zote ika confirm 80% of patients ukufa, no matter who they are, where they are, how they are treated, watadedi. Hata kama ni ETU gani watakufa. So kudof nilikuwa shida. So unaenda dof alafu unatoka. Ukisha dof unatoka umechoka, umesweat, labda ulikuwa umekunywa maji mob kabla uingie, umejikojolea. Mimi nilijikojolea mara mbili pekee. Siwezi danganya kwa book nishajiuza, nishanika kwa book. Hii book umenyajui book ni Broken Souls Chronicles of Humanitarian Health Worker, na kaivo iko na hiyo mawe na dedi kama sisi sio dedi tunakaribu tuko just about to die. Kama maji tu tutafufuka, tutarudi. So Broken Souls inamaanisha watu roho zao ziko karibu tu kuvunjika, mioyo ziko karibu kuvunjika juu ya stress na trauma na post traumatic stress disorder PTSD. Karibuni sana all those who are here. Thank you for joining me today for this session, this in therapy session. Nikilialia zile mashida siupitia ama zile tulipitia. Sasa hii niko live, lakini natarajia kurudishana mission nyingine soon. So yeah,
normally ilikuwa time ya kutoa hii samo. So hiyo ilikuwa the main the first outbreak nimewaenda, na tulijionea nilikiona because nina wasa walikuwa na dedi wengi sana. So hizi weka hapa, bado sijui kuweka ma video kwa background nikifanya live, but kuna hii bong itu pale tulikuwa tuna treat wase. Hii ilikuwa ni itu inaraniwa na Emergency Medical International Medical Corps IMC, International Medical Corps IMC. Welcome Lucy Wachira, Curtis Brown, welcome. Njoki Catherine, karibuni sana, thank you for joining. Yeah, so hiyo bong itu huko nyuma kulikuwa na makaburi kwenye wamezika watu wa Ebola. Zilikuwa ni kaburi mob mingi, tulifika nikashtuka. Hapo kuna pata line moja mzima watu kama 20 the same surname. Sema wanekatu surname peke yake, M Kamara, P Kamara, J Kamara, na mimi yote ni familia moja. Mtu mmoja pale gonjeka akaambukiza kila mtu, wakafika wote wakadedi, wote walikuwa wanaingia wakidedi wanazikwa, ongea kinyoro wanazikwa. So ilikuwa mbaya. So tulikuwa tunachiki wasali kuna kufa wengi, watu walikuwa wanapatikana village mzima iko na tuka 100, wote walidedi usiku. Unapata kuna sauti madogi ndio zinakimbia pale na tupaka zinaanza kulamba maiti. Hakuna food zijafidia wasali nyuria kama labda 2 days ago ama kufa usiku. So dogi wanyama wako njaa, wanakaa wanapata watu walinyuria wote. So hizo ni vitu za kutoka tunaona na daily basis. Ama mnaenda kwa barabara mtapata jamaa kumbe alikuwa anatembea anaenda husi ama anatembea shughuli zake akacollapse akadedi. So unapata na ilikuwa rule, ukipata mtu amekufa hii wakati wa Ebola usiguze hiyo mwili, piga simu. Kulikuwa na burial teams, kulikuwa na matimu za kucollect, wanaenda na test, wana confirm kama ni Ebola ama si Ebola. Kama ni Ebola wanarudia hiyo place tena, wanasema nani alipata mwili, ni mimi. Unamjua? Hapana. Ulimguza? Hapana. Kama ulimguza na wewe ni contact, hebu una quarantine wa 14 days. Incubation period ya Ebola ni 14 days. By 14th day kama haija manifest kwa mwili wako, inamaanisha hauna hiyo hauna Ebola kwa system. Within 3 to 14 days itaanza kushow kama uko nayo. Unaweza kupata mafiva, manini, headache, symptoms kama za malaria tu. So ilikuwa serious, of course ilitungiza jeve kuona sana kufa hivyo, kuona seko mamwili kwa barabara zimelala tu kwa barabara. Ukipata tu mwili unakaa unachukua kinini unafunika nayo unaishia. Uguzi mwili unaweka tu kitamba, mnaweka tu mawe ndio isifly, mnaacha hapo. Ndio pia madogi na nini zisipate tu mwili hapo zikule. Ipe ni kitu common. Alafu mna make sure kuna sawa na chiki wanyama wasikule juu madogi zikikula zinaambukizana nazo pia, ama za ambukiza wase. Juu inakuja yume alafu iende home, jamaa juu ilikula mwili iko na Ebola, alafu jamaa hapo sio labda waso kubali dogi na lamba zinakula zinawakisikisa, alafu umepata pia wewe. So ilikuwa hivyo. Anyway, leo iko story ya Ebola ilikuwa just part of it. But anyway, tulichapa Ebola for 3 years, sorry. Nilikuwa nasema ile racist alikuwa na jamaa anatukana wase, ana nini, anakama na udhi, alikuwa majana show watu madharau. Mimi nikareport, nikachujwa job juu ya kureport. Huku hizi makampuni ni kubaya. Watu uficha vitu mob sana. So mimi nilikuwa tujui nimereport racism, inamaanisha wameikubali. Kujua kuikubali inamaanisha hata hao si wazuri. So wazungu wadosi wa hiyo nini walienda wakareport kwa sasa kwa wadosi wao. Wadosi wao wako na huyu David bana, huyu msana anachoma picha, hebu tumchuje. So akanichuja job. Bahati mbaya akinichuja atijuone wakasema wananichuja juu ya kureport racism, walinichuja tia ati contract imeisha nini mojinga tu. Nikachuja kanawekelea kitu akanichuja. So akanichuja mimi na best yangu mwingine. Lakini au mzungu na huyo bibi yake mwenye walikuwa anafunika story pia wakachujwa. Huyo racist akachuja kwanza. Yeye sasa yake ilikuwa imekuwa overwhelmed mjuko, na so alienda kaandika email anonymous akasema huyo msee anatukana, huyo msee anafanya nini, ni ukweli hizo report ni ukweli, hawezi deal nazo. Yeye akachuja kwanza. Alafu mimi pia nikachujwa ati juu nilikuwa nimereport nimechomea kampuni jina, mimi nikachujwa niwache kureport sana juu wale I think kuna vitu labda kwa nafanya kwa nataka nione baadaye. So akanichuja ndio nisireport. Ni sawa tu. Mimi usema do the right thing, wacha nini consequences na circumstances zitajisort mbele. So anyway, hivyo nilitoka trip ya kwanza ya Ebola, but nilirudi nikaendelea for another 2 years, another 1.5 years. Kumbuka nilichapa 3 years huko, 2.5 years. Nilichapa 3 years West Africa, 2014 mpaka 2017. Nilianza na Liberia, nikachapa karibu 1.5 years, alafu nikachapa another 1.5 years Sierra Leone.
So Ebola ilikuwa very scary. Hiyo sitawadanganya. Ukishasikia 80% wanakufa, 8 people out of 10 wanakufa, inamaanisha ukipata wewe ni among the 8 unaweza kufa ama among the 2 unaweza survive. I mean, so unapiga tu hesabu ujiele uoga inakuingiza ile njave inakuingiza. No matter vile mtu anatibiwa, 80% of the people will die. Ili kunajulikana. It's very sad. Mi paka leo bado hata wengine ndio niko na mapicha zao pata sengine kwa folder zangu, but sengine usiku tu nimeota tu Ebola response, nimeota tu wote na hizo vitu, nimeota tuna wagonjwa ama na wagonjwa tulipoteza, vitu kama hizo inaogopesha sana. But anyway, ni life, lazima tuichape, lazima kuna mtu anafanya kazi kama hizo, si kila mtu anaweza fanya, si kila mtu anaweza kosa kufanya juu tusipoenda. Vile nilisema kwa interview kabla niende Ebola, interview tulifanya na CCTV Africa, Robert Najila alikuwa amekuja kwenye interview home. Mimi nisema tu kweli, sisi wote tuko na damu ya red, everybody we bleed red. Kama tuna hapo ndo utu iko hivyo, ni mmoja hapo ndio ubuntu yangu inatokea. We all bleed red, hata kama ni rangi gani ya ngozi, umetoka wapi, siasa gani unafuatilia, una support team gani ya ball, mimi sijali. Mimi nikipata huko mgonjwa na kutibu, alafu hizo ngori zingine jipange nazo baadaye. Mimi uaga kuna vile nishajifunza kublock personal feelings. So lazitoa kabisa kwa akili yangu, kwa mwili yangu. Nikienda kutibu wagonjwa, mimi nimetukwa na magonjwa, nimeitwa nyani na wagonjwa, nimepigwa teke na wagonjwa, wamenifanya vituko, watu wao wamenifanya vituko, bado nikatibu. Sasa wale watakuishia watakuguza na mimi, nakwambia sawa, andikeni barua, tuna sign, tunapatia consent letter, mnatoka against medical advice, wanaishia. Siku 2 siku 3 wamerudi, daktari pole sana, tunaomba ruhusa, tunaomba msamaha, tutibu. Wamesimlisema mimi ni nyani ama mimi ni sijui nini, niko below nyinyi, mimi ni Mwafrika kama mimi ni black kama mimi ni nywele ngumu, vile nilikuwa naitwa nywele ngumu tukiwa Moyale, gurale alafu nataka bado mtibu. Mimi nisema sawa, tutakutibu azonga ziko hapo, ukitoka kina usaini, ukirudi sasa una sign, utanitukana tena, vitu kama hizo. So sije unaonea vitu, unaenda kama place kama Ukraine, unapata jamani racist, lakini sasa inabidi tu akubali umtibu. Unaenda hizo masijui side kama Gaza hivyo, unapata Arabu hatutaki, lakini anajua akikataa na tanyuria, so anakubali tu, anaingia box, lazima umsort. So vitu kama hizo tumeziona. So anyway, growing up nilikuwa na mashida gani? Nilikuwa na tualaji twingi. I think mnasikia nini kifanya nini asubuhi, live ya sema ama post ya asubuhi, mapoena nisumbuasumbua. Mwaga sasa hii bado iko, lakini ni kidogo. Nikiamka asubuhi, I think hii njava ya usiku nayo kwa just asubuhi kuamka, mwili wangu ina react. So mapoena inatoa tu makamasi, nasikia kila saa nafanya na sniff makamasi na nini, na sniff makamasi najaribu kutoka. Ama koo inaziba kiasi. Kuna chai hapa lakini siwezi kunywa juko, itabidi nimetana. Ukiona vile hii simu imeshikiliwa, utaki nianze kuzunguka hii place nikitafuta chai. One day hiyo simu nikipata simu yangu nyingine pale iko, nilikuwa nimeenda mzee wangu fulani, best yangu, kazini yangu, nephew wangu, nitawapiga picha mwana zingine vile mushike simu. Sasa niko kwa bedroom, so kuna mgeni huko living room pale. Studio yangu inakuanga more na option 2 za studio kwa living room. Leo sina, inabidi nimekaa hapa kwa bedroom. So nikigrow nilikuwa na allergy mob, nilikuwa think paka na asthma hivi ama some asthmatic kind of condition. Nilikuwa karibu kuone kama asthma. Nilikuwa njeve kingia na funga na kifua mbaya, sikuwa naweza pumua, homa zilikuwa zinanishika, nikipata homa na funga na kifua. Hivi tu asthma manifest. But haikufika ile kiwango ya kupewa inhaler na manini ya madawa za asthma, lakini ilikuwa mbaya. So nilikuwa mtu nagonjeka kila saa tangu nikuwe mtoi. Lili unasema same. Kuna comment ni hata pole. Lili karibu sana, pesh jamejoin, karibu sana. Wacha niangalie ma comments. Poleni sana. Nitakata story kidogo na comment. Sitaki kuata comment ya mtu baadaye. Poleni kama ni hata Lili, kuna comment ni hata ama ni aje? Ama uko tu sad. Ulikuwa na malaria, ama ulikuwa na manini, ama unamaanisha ulikuwa nazo malaria na magonjwa. Hebu type hapo tu. Severe allergies. Pole. Pole. Hope zimeisha, zimepungua. Juu kama zijapungua, make sure unaenda hosi, wanakuona, wanakupea madawa za kupunguza allergies, ama atafuta allergy gani ndio wa reduce nini sensitivity ya mwili yako. There's a way inaweza fanyika, but I think it's a bit costly. Kuna tu process wanajua ni allergy gani, alafu inakuwa introduce kwa mwili yako ama kwako. Hata utumie perfume. Ni pole. Hiyo ni chest yako kwa allergy, ina affect your breathing system. I'm so sorry. Hiyo ni noma sana. Hiyo ni serious.
hiyo unaweza kuwa na something pre-asthmatic kama kitu kama hicho. Pole sana Lili, pigeni Lili makofi bwana. Simweke Lili likes kadhaa. Nyinyi mmeona tuko watu wengi, tuko watu kama wasaba sisi wote mtoto plus mimi. Niliwaambia niwache ama niliambiwa niwache ama nitashikwa na asthma. Oh yeah, Lili. Hey, sasa utembea tu so wacha tuulize swali. Hii ni safe space, hii ni safe space, hii ni therapy session. So hapa ni doctor patient confidentiality. Mimi ni doctor, mimi ni patient, alafu wewe ni confidentiality, si ndio? So kama juu utumii perfume, utumia nini? Ndio. Usijibu, sijali. Na kuchongoa tu nafanya. Lakini ni ngori by the way, ni ngori. Thanks for the likes. Asante kwa likes. Pe ni really gift. Nitamtumia kwa M-Pesa. Uongo statuma. Hii mtajikulia bwana. Mimi sijapata gift bwana. Mimi hata baada juzi nimepata do kwa hii TikTok. Nimepata do. Niko na $0.05. $0.05. Hiyo ni kama shilingi moja. Mimi ni mdozi. Msicheke na mimi. Next time mkimit na mimi mnaniangalia mkiangalia chini hivi mnaona heshima. Mimi ndio ule msee uingiza do. Wale wadosi wa TikTok sasa ndio sisi. $0.05. Thank you so much Lily for commenting and for joining. Ni mzuri unaweza jicheka. Si watu wengi hujua kujicheka story kama hizi. Yeah, so nilikuwa nagonjeka kila siku every often njebe kiingia nagonjeka. Ngoja kinyesha nagonjeka. Yangu by the way ilikuwa mbaya. I think ilikuwa ni kama Lily. Tuseme ni Lily syndrome. Yangu ilikuwa mbaya. Yangu ilikuwa ile vumbi. Umejeni kale ka mvua inakujanga na kale ka harufu ka vumbi, kale kanini ka harufu kale kanini na kaka mchanga labda mvua inasha pali, upepo umeleta, nitaziba kifua na mapua. Na nilikuwa na handkerchiefs karibu 10 every single time. Nilikuwa nazo kwa bag, kwa mbosho nilikuwa na handkerchief nikiblow na kwa wet na sunda. Nilikuwa na handkerchiefs zote. Nilikuwa nikifua nilikuwa na handkerchief kama 20 zimefuliwa kwa line. Handkerchief bado chafua ngoga ni handkerchief tu. Tazama kamasi zimejama kamasi. Boss nilikuwa nateseka. Nilikuwa nimechoshwa wase home. Hizo allergies zangu na reaction zangu na manini hizo ujinga za ugonjwa muzi za ujinga nilikuwa nateseka. Ningekuwa nazo saizi hata singenaga hizo response, ningekuwa mbaya juu kuna place wenda ni mavumbi kila pahali, macho ilikuwa imetoka kwa nyekundu inamwaga tu maji saa zote. Nilikuwa tu nalia na katika nalia, macho red, sipumui, mapua imeziba, kifua imeziba saa zote. Hiyo vile Lili amesema perfume, mimi ungespray tu nyumba uspray doom. Mimi yakwisha, mimi naenda. Ni muda pita na perfume, mimi naenda. Nikiwa na sijui maua zinamea pale, nishaje akili yangu paki nifika time akili ishaji program ati kama kuna anything yenye mimi react nayo nikiona na react kama defense mechanism. Mwili inajifunga, mapua inajifunga, kifua inajifunga ndio nisifikie. Nikiona tu vumbi inakuja tu kwisha, mimi nishajifunga. So vumbi kidogo ati vumbi kwa nyumba, vumbi huko nje kwa barabara, nilikuwa nateseka mtu wangu. Sasa poleni madhara fadhe, najua mmenyuri hata mnisikii, lakini kama mngekuwa ningesema poleni sana. Labda ndio Mbuya alikuwa anasema ni kuidoki kabisa hata kujua. Anyway, niligrow baadaye nikagrow hiyo story ikaisha. I think nikitoka high school nilikuwa nayo paka uni nilikuwa na mguu imechoka. Nilikuwa nimeshika simu na mguu nashika na mkono. Nilikuwa nayo condition ya hizo allergies paka nikafika university alafu ikaenda I think vile za Russia, nimesoma Russia, mwenye najua nimesoma Russia. In case you are new, utaona hiyo story yote hapa ndani ya book yangu, Broken Souls Chronicles of a Humanitarian Health Worker. Huyo ni mimi, nimeandika book kuhusu mambo zangu za humanitarian, but pia nimeandika story yangu yote tangu nikiwa hii si yote, si kabla nizaliwe na nilizaliwa, but at least kutoka Raima Raima seko uni paka nimefika pale saini iko mimi nimesaini daktari wa binadamu. Binadamu 22 years, humanitarian 15 years, 12 to 15 years. Nimekuwa mwandishi. This is my second book. Nimerelease ya pili. The first book ilikuwa inaitwa The Power of Passion. Hii ni sasa ni ya pili. Na already ya tatu ishaanza kuivana pole. Mimi ni motivational speaker, mental health advocate, mimi ni msanii pia. So unajua mwenye kama ushaona House Helps of Kawangware, mimi ni baba boy, niko na kanyaga njugu shingo na njambi kwa buti ya gari nikiendanga na mshoyo ni bulletproof hapo nyuma. Kama unaona ile Varedi watchman Varedi anaacha torch kwa mtu imeninginia alafu anaishia home, mdosi anakama na cheki tosha bwana msee kwa round madingo anakama anapata yeye kuna torch hapo na kuna watch asubuhi nafika na kama natoa torch alafu naambia mdosi ni aje niko wewe ni mimi.
na stories zingine nimefanya za usanii. So mimi nimefanya maunisa, nimefanya udoki, mimi ni doki saizi, mimi ni msanii bado ni stand up comedian. Juzi nimefanya comedy pale Two Grapes Kilimani na Punchline Comedy, nimekuwa stage. Friday wiki nyingine 20th nilikuwa MC kwa event ya awards za daktari akikuwa na awards Dako Awards, mimi ndio host na Dr. D ndio host pamoja. So mufanya hizo zote, na bahati niko na hiyo kipawa. Of course ninaongea lugha kama 6-7 different, including Russian, French kidogo, Russian, Kiarabu, Juba Arabic, Creole, Pidgin naongea vizuri, na hata kuandika naandika kiasi, English, Kiswahili na of course Kijaluo na Bonga, na hizo lugha zetu kidogo na guzi hizo wasihesabu kama lugha full, juzi kwa mdogo naelewa na bonga. Anyway, so naomba mshare tafadhali, mtap like, ile kawaida tu, mimi sijui hizo story by the way, mtanifunza siku moja. Yeah, so vile kuna sema nilikuwa naanza malaji mpaka nikafika uni. So uni Russia kuna njeve, so Russia kuna fika mpaka -13 -26 huko. So I think hiyo vile nilifika Russia but ilinitesa siku za mwaka ya kwanza, mwaka wa pili kanitesa. I think pole mwili ka adapt. Alafu nikakuwa stronger, system na mimi nikakuwa stronger, nikaacha kupata allergy kidogo, nikapotea. Lakini sasa nikapata allergy nyingine, chocolate, sikula chocolate ya brown. So I think nili switch allergy moja for allergy nyingine. Siwezi chocolate ya brown nikikula napata sasa na react. Before sikuwa na react hiki, nilikuwa nakula machoko, mbona kumbuka fudge. Mtu wangu nilikuwa nakula fudge kama food. Nilikuwa nikipata fudge nakula, mint chocolate nakula, lakini ndio maana sina mena. Nimekula maswiti na manini na machoku. Nimezibonda mob. So sasa niko na allergy ya chocolate. Naweza kula chocolate ya white, but siwezi kula chocolate ya brown kabisa. Brown, dark, black siwezi kula. Mwili wangu imekataa kabisa. Sababu pata allergy mbaya. Juzi nimejaribu, nilikuwa Cairo nikajifanya watu wale kwa makampuni tembelea, nikajifanya wacha nikule nini, familia kwa makao. Lakini kule juu tumebuy hizo chocolate locals zimemekiwa na Egyptian. Ndio tamu mbaya. Harufu ilikuwa imevutia. Kusema wacha ni watu wanasema usikule. Nikasema nini, ni spoon nusu tu nilipata. Mimi huo mbio nikasikia anaanza kufunga na koo pole niko na nyongo na msee pole wewe vile kwa movie jamu shiko na nyongo hapa hawezi kupumua. Nikaanza kusikia nilimeza triple dose ya dawa za allergy, ikatulia after 1 hour. Watu wakasema tulikushow unahoga na ufala sana, unajua uko na allergy unakula nini wewe. Hiyo siku alinifanya fala, siku anakaa amenitusi, walisema ukweli. Siku jam kabisa, yenyewe hapo nilikuwa fala. Nilikuwa napeleka nini kula machocolate. Everybody karibu sana, Peter Liston, Skipper Sniper, Mokaya Senior, Nyakware Jamoko, Amundi, Felix Odero, Makata the Grey, imelekwa the Grey, imekatika hapo, Apostle Elijah, Teri Nyingi, Priscilla Kirio. Leo tunabonga stories za magonjwa. Nimeanza na Ebola, hiyo ni mimi nilikuwa nimeenda Ebola response 2014 mpaka 2017 Liberia na Sierra Leone. Daniel Kipkembo American Doll, karibu Vika, karibu Shadrack Njoroge, karibu User, karibu Grace Waithera, karibu Florence Okot, karibu The Enigma, karibu Eunice Chumbe, karibu Chamaka Beauty imeandikwa hivyo, pole sana, karibu Wamboi Ngari, karibu Life Transformer, karibu Kags Wakim, karibu Fadia Halid, karibu hapana bro si hatuta host Dadlib 3, karibu It's Andruli, karibu Shiko MJ, karibu Mufasa, karibu usile Mufasa najua wa East Africa hapana. Josh Kanan, karibu Yobi Brian, karibu Echo Vale Adventure, I guess, karibu Salome Kakasa, karibu Kev, karibu Dayo, karibu Washu, karibu Dickson Gishimu, karibu Will, karibu Magi, karibu Jicho Kale, karibu Queen of South, karibu Kale, karibu Princess, karibu Pande la Raia, karibu Gilbert, karibu Blue 420H, karibu Monica Njeri Ki, karibu Chepto, karibu Lili wewe umekaribishwa, karibu tena, karibu kama bado kwa round, karibu endelea kukaribishwa sana, salamu ni bure. CCT karibu, ama ni KCT Rockstar Devi, karibu Carol, karibu Zubi Binti, karibu usi Zubi Michael ama mtu ya Zubi Michael, sawa. Golan Flospa, karibu Atwilfeld, karibu Patel P Tarus, okay, karibu Fusto Books, karibu Kim's Bonnet, karibu Makata the Great, Makata Shera Mautam tena, karibu Millicent Oseko, karibu Jenjeri, sasa nimeana skip join, karibu sana Morgan, karibu Ani, karibu. Okay, tuendelee. So
nilikuwa nakula malaji wa mapera waliteseka unajua unajua ni nini. So karibu kwa asthma kama hiyo story lili karibu iko tu asthma, but nilitoboa iko asthma, haikuiva but ilikuwa noma sana. So anyway, nilipata malaji hizo zinisumbua, alafu malaria mtu wangu, nilikuwa utotoni nilikuwa na malaria. Hiyo allergies hiyo ilikuwa ni constant malaria, karibu every month nilikuwa nakula. Huko tu niligrow Nairobi. Nilikuwa Nairobi sikuwa na noma sana na malaria, kwa hizo allergy tu. So vile tulivuka kwenda Ocha, nikianza high school, St. Mary's Yala ilibidi nimeenda St. Mary's Yala boarding school. So tukavuka Ocha, wazazi waliretire, so wakaenda Ocha, tukaenda na Ocha. Mimi na sitangu mdogo, kubwa alikuwa washahama na kwa life zao huko. So mimi na sitangu mdogo Masia ndio tukaenda Ocha na wao. Mtu wangu, Ocha si kuna na mosquito. Malaria zikanianza, ikaanza kuniandama. Kila saa nilikuwa napata malaria. Nilikuwa na malaria mbaya, nilikuwa nateseka. So si allergy malaria. Ukienda hospitali unaambiwa malaria typhoid. Madawa alikuwa amejaza hivi na dawa za allergies, za typhoid, za malaria, za typhoid, amoeba. Sasa zote, boss. Nilikuwa nateseka. Siku moja sasa ubaya. Bwe alikuwa shadedi. Unfortunately tumebaki na mother. Ocha tu nimetoka seko nini I think ilikuwa ni half term ya mwaka ya pili form 2, siwezi kumbuka. Nikagonjeka malaria kama kawaida nimegonjeka malaria. Sasa nikagonjeka si malaria hii, kawaida ni hii. Sio kawaida kugonjeka, but niko na mtu na mosquito nishagonjeka. So nilipata mafiva, na mwana kichwa inapasuka, viungo vinauma, kila kitu niko na dedi. Alafu usiku sisi nimemeza madawa mchana. Hiyo time kulikuwa hizo masiku za chloroquine. Mtu wangu chloroquine ni mbaya, na buda alikuwa amemwaga chloroquine pakendo dawa. Wala wali grow kitambo. Si mtu ani buy breakfast at single mom. Tuma DM nikimaliza live tuone kama ndakudungia kabreko. Tuma DM na mbana yako alafu tuone. Siko sure. Si ati mimi pia niko fit sana. Mimi mwenyewe sijakuwa job miezi 7, so kuna vile lakini kwa serious single mom tuma DM tuma DM saizi hii live ikisha tu hivi tuchekeana. Poa, karibu sana, karibu. So mechanic to like to follow hapo, to gift. No, yani umetuma gift na bado Kenya single moms nimeshukuru tu sana. Thank you so much. I really appreciate. I don't take it for granted, by the way. Anybody mwenye amekuwa hapa na mimi, mwenye wana live zangu, mwenye wana posts, mwenye wana nini kwa YouTube channel Humanitarian Chronicles, I really appreciate. I do not take for granted that mko hapa. Mngekuwa live zingine mngekuwa jingine, mngekuwa mna doom scroll, but mko hapa. Thank you very very much. Thanks for everybody who's been here. Hata kama ni mtu mmoja amekuwa, nashukuru sana maze. Thank you. Okay, tuendelee basi. So hiyo night mimi nimepata malaria, nilipata mchana. Ilianza kujishow mchana, nikaanza kugonjeka nini. So siku imefika, nishachapa chloroquine. Buda alikuwa anajua chloroquine pekee ndio dawa. Boss, hiyo kitu ni mbaya, lakini lazima ningemeza. Nilikuwa na meza mob, ilikuwa ni 4, alafu si 4 ngapi tena ngapi, sisi kumbuka paka leo hata sikumbukangi. Paka mimi ndio kile kitu nilisema chloroquine, ilikuwa hiyo kitu ilikuwa traumatize mbaya. So nimeshameza chloroquine zangu za mchana, hizo dose zote nimemeza, paracetamol, manini. Boss, ilikuwa imenikalia mbaya. So si mimi usiku sijui nilizimia, sijui kuliendaje. Mimi nimelala usiku. Kesho morning madhe naamka napata madhe amekaa hapo. Nilikuwa kwa Simba. Unajua hizi kibila za kijaka, kuna kijana kifika teenage unajengewa au unajijengea hawa yako ya matope, unaishi peke yako ndani ya compound tu, unaishi peke yako, na at least ukianza maujinga makunyonji uleti wa dem kwa hawa ya budako. Hiyo ndio kweli. Tuache kuembeana tio. Ni mila ndio, lakini ni kama right of passage, una grow na kwa mtu mso. Kisha kwa mtu mso sasa unaanza kuwa na hormones nini, wewe mnajibademu, mnaanza kupatana mnaangaliana. Story kama hizo. So nilikuwa kwa Simba yangu. So mada kwenda kulala, alikuwa anaenda kwa nyumba main house, anarudi. Ameza kuna kitu mimi sikuwa najua. Kumbe I think kwa fever ilikuwa juu. Na fever kuja na hallucinations, by the way, kwa juu. Mwenye kwa mtoi mshapata mtoi amekuwa mgonjwa mbaya kwa fever. Mtoi anza tu kuongea vitu zake. Hata watu waso, hata ni wasko watu waso tuanza kubonga maujinga. Mada napata mazee amegwaya, ameingiza njeve. Mada amekata pala nicheki tu, ananiguza kama niko fiti. Nikamshow mada ni aje. So nimeweza kuimprove. Mada ni aje, kwani mbona kwa hapa si ungeenda tu, mimi ningefunga mlango. Akasema wewe mtu wangu ulisema unanyuria. Mimi nashangaa saa ngapi nilisema. Kumbe nilishow madhe. Kwa hiyo mafiva zangu wazimu zikaanza kuingia. Sasa madha kana nimechizi ama ukweli na nyuria. Nikamshow madhe, by the way. Sasa hii story yake ananiambia kama nilimshow madhe.
Sasa mimi leo mimi sitatoboa. Morning ataona. Sasa kwa heri kwenda maisha poa. Nimeenda. Ama ni mother, I think ni mother nilipia. Moja nishapea story juzi nilikuwa nikilialia kwa dini kwa podcast fulani. Mother alididi kama tumekaa naye tunapiga story. Alididi kando yangu, nimekaa kando ya bed yake asubuhi. Mimi nimetoka Mombasa nimekuja kumtembelea. Ako Kisumu kwa haya sister yangu. Tumekaa tunapiga story tu. Alafu mother anasema, kijana yangu wacha nipumzike, na akalala na kadidi. Hapo tukionana, hakuwa ati mgonjwa, hakuwa ati ameteseka, amegonjeka amekamop. Alikuwa 70 kitu ndio, lakini si watu huishi paka 90. Kina moyo aliishi paka sijui 3000 years, okay, 95 ama 98. So eko maanisha ati ilikuwa time yake kufa. Okay, labda ilikuwa time yake ndio, but mimi sikutaka dedi. Hakuna mtu anataka dedi, labda kuna mtu anataka dedi mwenye amekula do zote za Kenya. Msinitie Subaru, mimi sijasema mtu, kila mtu kula do. Haya, so nini inaitwaje? Mother ananiambia mimi nimshow kwa hizo mawazimu zangu zimenikula na mafiva. Nilimshomba mimi leo nimeenda, nimechoka kugonjeka saa zote, so kwa heri. Asubuhi sitakuwa mother aliingiza njeve mtu wangu. Na vile watu sema bedeo hakuna mtu atakako na hakuna mzazi atakuzika mtu huyu. So mother akaondoa bas you to tell brother wangu, mabrother wawili waso na mbuya sha dedi. So kwa nini majata pia ta dedi mother alikuwa ameingiza njeve mbaya. Anyway, so niliamka siku dedi sija dedi. Ama ni ghost yako sijui. Labda kigosi kinabonga hapa na maneno yao. Hata labda ni bidingi Ebola, ni ghost mimi ubonga na sasa nadhani niko TikTok kumbe mimi nimenyuria. Niko ndani ya kaburi, sijui. Anyway, so hii ilikuwa malaria kupeleka mbio. Sio sipatani malaria. Sijapata malaria miaka moja. I think nilipata labda once kama 10 years ago. But ile nikapotea. I think tena Russia I think ilitibu mob sana. Juu ilikuwa ni after Seco to during Seco. I think form 1 form 2. No, form 1 form 2 form 3 form 4 mbuya ilikuwa. Ilikuwa sasa I think just after nimemaliza form 4. Jumbo ilikuwa shapass. Tulikuwa na mother pekee mbo ilikuwa shapass. So ilikuwa after form 4 nilipata malaria karibu nikufa nayo. So mother alisema mtu wangu ulikuwa unaenda bana. Vitu ni I think nilibonga vitu moja baku nisho zote. Mother pale kwa mtu msecret. Mali kwa ganas kitambo. So mtaka kama siri. Sasa kuna vitu nilimshow. So hiyo part pekee aliniambia vile nimwambia mimi naishia. Anyway, so malaria allergies zilinikula niko mtoi. After kwenda Russia zikapungua kabisa. Siwezi allergies nimepata tini react na vumbi. Ilikuwa ni vumbi mob kabisa. Labda tumetravel kitu kama 6 hours kwa vumbi tu imejaa na bado si reactigi sana. Kidogo tu ile tu like everybody else nakohoa nita sneeze bas. Hakuna jihote tagonjeka sasa nalia hapo machozi natoka. Hiyo ilishanga. Na zilisha wakati nilikuwa Russia. So si kama ni vodo nilikunya mingi kachoma. Labda vodo kweli ni dawa sijui. Mtu inaweza kuwa kweli. Si sema tumeona kwenye vodo ati kama ni dawa. Si mimi nimesema tu labda juu yenyewe nilikunywa. Siku moja nitafanya post upige stories zangu za ulevi. We boss. Ukisikia mtu akisema nilikunywa jirani. Si tulikunywa za majirani, tulikunywa za nchi, continent tulikunywa kuna time tulikunywa paka spirit ya. Ile spirit ile ya purple ya kutibu magonjwa kwa hosi. Tulikunywa hiyo. Another day. So wacha nipige story ya cluster headaches. Cluster headaches, Ben, unanicheka ama unaniaje? Ben, lakini asante brother. Thank you so much Ben. Thank you so much for joining. Thank you for the gift. Hiyo si ni gift maker. Number 1, I got the number 1 viewer badge. Number 1 when ni viewer. Hata viewer pia nimeshukuru. Hiyo view pia ni badge man. Asante sana. Ali asante sana for joining. Mudaki asante for joining. Ben nashukuru sana. Asante kwa kucomment hata kama nako ka smile hiyo emoji tunashukuru kabisa baadaye that una engage. I really appreciate. I don't take for granted. Nyadala last born. Thanks for following Nyadala last born. Thank you everyone who has followed nashukuru. Imagine set na walenga by the way. Set na walenga ni vile tu sijazoea kufanya hizi ma live. So naweza kuwa na hata mtani forgive lakini nashukuru sana wenye wamefollow, wenye wamelike, wenye wamegift, wenye wamekuwa number 1 viewer, follower, whatever. Thank you so much. I really appreciate. Please tuendelee. Wenye wajui labda uko new, hii ndio part of my podcast. Nitapost kwa YouTube channel yangu hiyo podcast yangu ya Humanitarian Chronicles. This is my podcast pale mimi pia stories zote zangu kama humanitarian. Very soon nitaanza kufanya interview na humanitarian wengine. Watch out for the ladies wako powerful. Nitakuwa na ladies on the show. Very powerful ladies wamekuwa hizi humanitarian mission wameenda mob. Kuna wenye walilipuliwa, kuna wameponea mabomu, wameponea majali mbaya na bado wako na bado wana humanitarian mission. Wako na familia, si hata familia watatupiga story vile wana deal na familia, hizo ma stress na ma pressure na vile wamecope. Hizo soon, very soon. Ngojeni tu ni
niive tu IHAB. Hata sikuiva mimi nishaiva I think. Na vile niko mweusi niliiva kwa oven mpaka nikakuwa mweusi. Ben long time bro, unawakilisha sawa, Embu tuko tu. Asante sana Ben. Nashukuru. Wewe Ben, sutume nini? Sutume gift. Ana joke. Lakini si joke, lakini na joke. Thank you so much Ben. Nashukuru sana. Ambia watu wa Embu bana join wakuja wanifollow vitu kama hizo. Ben nikumbushe kwa message mazee, nikumbushe kwa DM tafadhali. Tuna vile tulifanya job pamoja, but nashukuru sana. Embu nilifanya job, nitapiga story siku nyingine, but hapa ndani pia iko ndani hapa ndani ya book. Ben umebuy book? Uja buy book. Ungeniambia. But haina noma. Sikako itafika. Kwa book yangu Broken Souls Chronicles of a Humanitarian Health Worker, nimeweka hiyo story yote hapo vile nilifanya job Embu, Western, Embu Central, Eastern Central huko juu yote paka Moyale. Kina Mataraka hivi Meru, hizo zilikuwa ni zangu zote. Nilikuwa na supervise wakati kwa job za HIV na TB na reproductive health, zote nilikuwa nafanya community health, community activities, nilikuwa nafanya job ma orphans manini, nilikuwa na job hiyo area yote. I think Ben tulipatana huko. Please nikumbushe, naomba tafadhali usisahau manze Ben, sio kwa ubaya. Niko 51 mtu wangu, akili imeweza kuzimazima pole. Hope itazima yote leo. Yeah, so nilikuwa zamani sasa nimesahau. Ben asante kunisahaulisha. Nimesahau. Basi mwangalie ngori. Napiga story alafu nasahau. Nikiderail kidogo. Ni story imeenda. Tuendelee vile nitajipanga, alafu tutakumbuka vile pale tulikuwa. Ikikataa pia ni next time. Sawa. Ama mtu akobent hapa nilikuwa nasema nini ya mwisho. Haya, so sometime baadaye nikapata condition huitwa cluster headaches. So pia niligrow nayo for many years. So nilikuwa na hizo condition mob, lakini allergy nilikuwa najua, malaria nilikuwa najua. Changes kwa najua ni cluster headaches. Mimi kwanza niko na migraine. Nilikuwa na moto na kichwa sasa. Nauma na kichwa. Alafu usingizi baadaye story ya kutolala nimekuwa nayo tangu kitambo. Tangu sekozo huko maana mapreps usiku, alafu kuban oil usiku tukisoma, then nikaingia university. Nilikuwa na bonga stories za vodo na madini na kukunywa ma spirit za hospitali. Hizo tutapiga story nyingine, iko story by itself. Hiyo iko nani. Nyakati nilikuwa niko university pia niko msanii huko, ndo nilianza professional acting na professional stand-up comedy ndio kwa TV. So nitapigia story na labda nikikumbuka nitapiga story zao pombe vile tulikuwa tunakunywa paka ma spirit. Mary, asante sana. Thanks so much Rosemary for liking. I really appreciate. Thank you so much. Sipuuzi kabisa. Sichukuli mzaha ati mna watch na mna like na mna nini, mna engage. Thank you so much. So hiyo story ya Russia na mapombe tutabonga show nyingine, itakuwa na time yake. Leo ilikuwa ni magonjwa ni karibu zilichukue. Ndio maana nimeweka Ebola. Hii mimi niko na Ebola, mwenye anajua David hapo juu. Mimi nilikuwa na Ebola 2014, nilifanya Ebola 2014 mpaka 2017 Liberia na Sierra Leone. So cluster headaches, mimi sikuwa najua ni nini nikula kichwa. So nilikuwa na mwana kichwa sasa, nilikuwa nauma. Wakati ni migraine. Madogo kwa mentibu migraine, miaka mob mpaka nilikuwa. Sasa mara ya mwisho nikitibiwa sasa migraine kabisa, mpaka nikafanya MRI, nikafanya CT scan. Kufanya CT scan, MRI nikafanya baadaye wakagundua. Nikafanya CT scan mara kadhaa. So nikiwa Kericho, nifanya job Kericho, nilikuwa Unilever nilifanya 9 months, Unilever Kericho wakati bado mimi nilikuwa mdosi wa hiyo health department yote. So nilikuwa mdosi wa hosi na mdosi wa hizo madispensary. Walikuwa na madispensary na health center karibu 24, na hiyo hosi kubwa sasa iko hapo ndani ya Kericho town, Unilever hospital. Hiyo sasa mimi nilikuwa mdosi wa department yote. So mimi nilikuwa na head the whole thing. One of the days headache imekuja. Ilikuwa inakuja ma times fulani, sikuwa nimepimanisha. Inakuwa kama kumbe ilikuwa inapima times zake, inakuja na kula wiki moja wiki mbili inapotea. Alafu inakuja wiki moja kimbi inapotea. Sikuwa najua. So mimi kwa ni migraine. Nikadiagnose na kwa madoki wengi wana diagnose hii ni migraine. Natibiwa tu migraine. Sikuwa nashikanisha. Mpaka nikafanya CT scan nikiwa Kericho. Ilibidi nimechoka off siku kama 2-3 bila kumeni. Hiyo siku sikuwa nimelala, si lali, huo ndo mwana kichwa naumia, nilikuwa tu mgonjwa. Kichwa tu. So naomba ilikuwa numa side moja. Hiyo gani right? Inauma tu hapa, inaanza tu hapa. Ilikuwa inaanza sasa nyingine hapa nyuma, inaanza kuuma pole, afi inaanza kuuma, but ni side ya right pekee. Inauma yote, the whole of my right side. So jicho ilikuwa inatoa maji, afu kuna sikia kama kuna kitu ndani inajaribu kusukuma jicho. So mimi nikadhani niko na cancer juu kuna cancer ile nyuma ya jicho ikianza kugrow inasukuma jicho natoka, hapo nasikia inaweka pressure kwa jicho, mtu anakuwa blind ama kitu kama hicho. Mimi kwanza niko na cancer, nikafanya CT scan to confirm sina cancer. Juu ilianza kama niko seko. So si kitu kitambo ya juzi. Don Carlos karibu sana.
So the reason why walikuwa na nini wana insist fanya CT scan wakadhani ni migraine, wafanye CT ndio hiyo feeling ya ni side moja, ilikuwa always one side, ilikuwa hiyo feeling ya jicho ilikuwa ina red mpaka sana ni red side moja tu, alafu nasikia huko ndani kama inasukuma itakutoka kama msanii finya na nini na ngumi huko ndani itoke. Then sasa nimepata mambo ya allergy, nikakili yangu nimekumbuka allergy za kitambo. So afu ilikuwa nasikia kama hii side yake inatapasuka tu hapa katikati atakupasuka itoke yote mpaka huko shingo. Alafu sikuwa naweza kufunction. Chenye sikuwa nimenotice tofauti ya migraine na cluster headache chenye nilikuwa nayo. Migraine kama uko nayo inaweza inauma hapa. Leo nilikuwa sasa nilikuwa na headaches hapa. Hizo zilikuwa za kawaida. Kuna headache ni headache, si kawaida. Headache kama ugonjwa. So hizo nilikuwa lakini sasa hii side sikuwa naelewa ni nini. So migraine kama uko nayo, migraine hutaki kelele, hutaki pale kuna mwangaza, unataka tu utulie mpaka iende. Migraine upotea na 30 minutes wana imeenda. Hii yangu ilikuwa sitaki kutulia. So ikianza kuniuma naanza kutembea. Nataka pale kuna wasa na bonga, kuna ma activities nataka. So hii ilikuwa tofauti, but mimi sikuwa naelewa ni nini bado. Sikuwa nimejidiagnose mwenyewe hiyo part. Na ile diagnosis wanajua sikuwa atakujipatia. Wacha tupige story. So baadaye nimekaa nayo kitu manze nimenisumbua nikaenda sasa South Sudan 2019, nimeingia South Sudan 2017. Nilikuwa napata na sasa ilifika time nilikuwa na meza Brufen time meza dose kama 4. Si Brufen wakani 400 mg. So kama ni tembe ya 200 mg unameza una meza 2 mara 3 kwa siku. Kama ni ndio ifike 400 mg. Kama ni za 400 unameza tembe moja. Mimi nilikuwa na meza karibu 1200 mg. Wana triple the dose and 4 times the dose. Ndio isaidia. Haikuwa inasaidia. Sana shangini hii ni nini? Mazidi ugonjwa gani? Ama ni wazimu na tupambao bana. Ni aje? So ni kama ni diclofenac na meza triple dose. Na makina diclomol SR triple dose haikuwa inasaidia. Kama ni migraine itasaidia. Lakini kianza hii side hakuna kile kinafanya kazi. Itauma 3 4 5 hours. Alafu inapotea peke yake. Sikuwa najua, sikuwa nimeona trend. So 2019 niko South Sudan, siku moja mazeka nisho. Headache ikaanza tu ikakataa. So nimeenda job, nilikuwa mazena natembea kwa ofisi ikianza alafu kuna time inaanza kushika inamwaga time fulani ndio cluster inakuja cluster in like a week zinakuja pamoja the same time. So ikianza saa 8 itakuma kutoka saa 8 mpaka saa 11 saa 12. Inalingana 1 hour 2 hours 3 hours 4 hours 5 hours, inalingana na time imeamua tu vile zimeisho madre zake zikiisho. So ulikuwa unapata inaanza hiyo saa 8 mchana itaniuma the same time every day for like 4-5 days. Ikiuma tu inafika tu saa 8 inaanza. Itauma paka 5-6. Tena kesho saa 8 fuma paka 1 week inapotea. So inauma inapotea. Na meza dawa isaidii. Mimi sijui bado. Basi niko notice ikianza kuuma nataka tu kutembea kwa ofisi. Natembea naanza kupiga maso na ropoko sana shanganiaje. Na hiyo time nilikuwa sasa manager wa department ya health yote hiyo organization. So tumekaa kwa ofisi, ilikuwa ni open space lakini kwa ni kihole kikubwa. So mimi niko kwa kona yangu, kila mtu kwa ofisi. So sana shangu msee, mdosi ni aje baadhi unaweza na ropoko tu. Si ujinga, nataka tu kuuliza maswali, umefanya hii report, umefanya nini, hii data iko aje, unakumbuka tu umefanya nini, tuandike report fulani, hata report yake kuandika baada ya time haijafika. Nataka tu nifanye kitu nikiwa na bonga na wase. Natembea kwa ofisi narudi. Naenda kwa kitchen na bonga na staff. Naenda sio na bonga na nani. Naenda kwa mdosi na msumbua. Sasa kwa shangaa msee nini umsumbua time fulani ikifika. Ana maana ako active alafu natulia. So you active mimi siko najua cluster headache kutaka ku active ndio utoe attention kwa hiyo pain. Hiyo pain waga mob. Salim pole asante sana kujoin. Lexi asante sana kujoin. Na mimi nimejoin sijakaribisha mazee. Nashukuru sana na I really appreciate your time. Nashukuru sana vile nimejoin. Poleni vile sioni zote. But I really appreciate your time. So karibuni sana karibu. Leo tunapiga stories za magonjwa zimejaribu kunitoa na zenye pia zimekuwa tu. So ilikuwa tu hivyo imenikuwa 2019. Nikaenda paka Hosi. So kwenda Hosi nilienda Hosi hapo tu kuna Hosi big hapo private. Hiyo ndio recommended for my international stuff. Anybody but international stuff wanaenda hapo, si wote watu wa hiyo nini kwa new place. Apex I think Apex ama nini. Siwezi kumbuka si Apex hapana. Apex ni kwingine. Apex ni mtaa mwingine. Wewe nimesahau jina yao Hosi. Anyway, nikumbuka pia sana, sipokumbuka shauri yao. Si mimi sio advertise. Ni shauri yao jipange. Inside trader karibu. So
nimeenda usi wakani ilibidi pako ameniadmit hiyo siku niadmit ili kwa imenichapa siku I think nilikuwa na about nyingine ilikuwa imenikula mausiku sikuwa nalala usiku, mchana niko job, inakuja tena usiku. Nikaenda hospitali nikamwambia hapana, kitu nimemaliza. So hata wakanipima pressure iko sawa, kila kitu iko sawa, nini pulse iko fiti, mwili iko fiti yote, headache inauma. Hawajui ni nini. Na huko South Sudan hakuna CT scan yote. Ndio kama sisi iko. Hakuna CT scan. So akasema mtu wangu itabidi ufanye CT scan ndio angalau ujue ni nini. CT scan sasa labda ni Nairobi. Nikamwambia kitu nimekuwa nayo, hii shida imenisumbua. So mzee akasema akapiga nini madiagnosis zake, akasema inaweza kuwa ni migraine na kaje, labda uko na nini. Nikaposijua madawa za kupunguza blood pressure. Pressure iko fiti, ati kupunguza blood pressure, dawa sio na nini. Mtu wangu bado nimeza karibu Dizirai. Nikamshauri hapana, hii dawa sitameza tena because kuna vile inaniwest. Joe Mumbi, asante sana. Fiti sana. Joe Mumbi, niko poa labda wewe. Hapo uko poa. Pole siwezi reply kama nina sijui ku reply kama niko live. Kuna siku nilitap by mistake nikareply mse alafu nikasahau nifanya nini. So bado niko classes za nini. But Joe Mumbi, asante sana. Thanks for watching, thanks for joining, thanks for engaging. Endelea to chat. If anything nisipokujibu kwa live niko karibu kumaliza maybe the next 30 minutes. Unaweza nitumia ka text ama tu engage kwa post zangu. Me I'm happy to nini. Ndio nikumbushe maze pale tulikutana, pale tulifanya job pamoja ama tulikuwa pamoja wasanii, mjapia hiyo usanii imenikutanisha na wasee wengi na nashukuru sana kwa privilege ya kuwa live nikimit na wasee wengi. Thanks for number 1 viewer badge. Nashukuru sana. So please commentini kama hizi stories zinawashtua, mniambie vile watu niambie na kupiga maswali je wanashtuka sana. Kama ziko fiti pia ni fiti. Tuendelee. Nitaendelea either way bado juu hata hii therapy yangu kuna vitu zile bonga openly bonga hivi. Kwa book nimeandika na sisi wote pia. So class headaches vile iligunduliwa hiyo time sasa vile ni kwa hiyo South Sudan hosi ikashindikana. Doka akasema boss wewe itabidi uende Nairobi, enda Nairobi Aga Khan uone neurologist sasa huyo mwenye anadili mambo za nerves na vitu kama hizo. Waone kama unaweza gundua nini na kula. So Fiji, thank you so much for joining. So ikabidi nimepewa referral mpaka Nairobi. Nilitoka hiyo hosi mbili South Sudan private, wakashinda kupata shida iko wapi. Wadawa nipate zaidi. So nikaomba ruhusa, of course ukishandikiwa nini bila karibu ukishandikiwa referral letter ni official vizuri, unaenda tu unapewa ruhusa unaenda. Kwa nikachukua nikabuy ticket nikakaa home Nairobi. Nikaenda Aga Khan hospital. Nikamit na doctor nimesahau jina yake. Nimesahau jina doctor kwa lazima nikueleze story. Anyway, tutakumbuka pia. But iko kwa book. In case unataka kujua story more about it, hapo nitakuja the doctor mwenye nini una lapi book. Hii ni Broken Souls Chronicles of a Humanitarian Health Worker. Ni mimi Dr. David Osambla. Mimi nimeandika book. Anyway, kuna watu wagawaamini. Kuna jamaa juzi ameuliza wewe ni doki? Doki wa nini? Wanyama ama binadamu? Akwambia which doctor? Wa binadamu. Na akaudia namba yako registration hapa Kenya ni gani? A5443. Ukitaka ndio angalia. Akaenda akaangalia akapata huyo inasema hapo not currently active in Kenya but due to possibility of working out of the country, which ni kweli. For the last 15 years nimekuwa nafanya hizi missions za humanitarian Magaza, mawapi, Ukraine, Sudan, Liberia, Sierra Leone. So anyway, nikaenda kuona Dr. Humanitarian. Dr. Humanitarian is a very good jamaa young tu, si ati nini young mfani. Dr. Humanitarian ndio alikuwa neurologist wangu nikani diagnose. So tukafika kwa Dr. Haman, nishinge kwa ofisi yake, ananishauri ni aje, nikamwambia mimi ni daktari bla 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 nini nakusumbua, nikamwambia mimi kwa hii headache imenikula for years. Nimeanza nao I think seko imekuanga tu inakuja nimediagnose migraine, nimediagnose tension headaches, nimediagnose kila kitu but bado iendi. Akanishona ukimeza dawa by the way hii half hii inakunyanga the whole head, hiyo respond na dawa hii yenye nakunyanga na kula nusu kichwa aiendangi na meza dawa iendi. Kama meza dawa kesi kama ni Panadol meza like 5 times the dose ya kawaida na bado nimeza 3 times a day ASID. Nikasema kabio hata niliwache nisemeza pala the ASID yangu paracetamol ASID yangu nikaanza kumeza sijuzo mara moja extra mara moja nini ASID brufen zimecombiniwa ASID. Current minister karibu nothing was helping. Minister of Current Affairs karibu sana, welcome. Yes, so it wasn't working, nothing was working. Doka kaniangalia wakauliza ushafanya CT scan? Nikamwambia nilifanya CT scan, nothing was found. Akasema
Nothing was found. So of course me ujua jokes za medical school. Ukisema nothing was found kwa CT scan inamaanisha CT scan ya brain inamaanisha hukupata akili. Nikamwambia hapana, akili iko but nothing was found, iko na shida in the brain. Akasema wewe ningeshangaa bana, uko na kichwa bakuli tu, hakuna kitu, ni makabasi imejaa. Nikamshow mtu wangu bana, mimi ni mgonjwa, acha ujinga. Anyway, so tukajoke akasema okay sawa, hii inaka vile umesema. Akasema ukipata hizo headache unaepaga light? Hapana. Ukipata hizo headache unaepaga kelele? Hapana. Kwanza mtafuta pale kuna kelele, natafuta pale kuna light, natafuta pale kuna activity, natembea na piga maraundi kama kuna stairs, napanda nashuka, napanda nashuka kama mwendawazimu. Napiga ukuta ngumi, baadaye kuna siku nipiga ukuta ngumi mara kadhaa, piga ukuta ngumi. Sio najua ni kwa nini mimi. Akanisha wewe mtu wangu, hiyo yako inaitwa suicide headache. It's of one of kuna type mbili za suicide headache. Kabla yake inaweza kuwa ni suicide headache. Ulikuwa unajiumiza, unapiga ngumi ukuta ndio nini ifanyike? Nikamwambia mimi ukweli mimi napiga ngumi ukuta, mimi siko najua nini inafanyika. So napiga ngumi ukuta ndio nisahau pain iko hapa, nisikie pain kwa mkono. Of course nilikuwa nafanya taekwondo, boxing kitambo, karate. So siko nasikia uchungu vile, but kuna ka uchungu nilikuwa nafeel. Akasema bas wewe kidogo tu, kidogo ungejirusha nje ya building, kidogo ungejikata veins, kidogo tu ungejiua. Nikamwambia kwa nini basi wote wananishtua? Akasema hiyo condition sana ushika wanaume, mostly like 98% wale ni wanaume pekee, wanawake wanapata kidogo sana. Cha pili, hiyo fika point ishakuumiza, nimekuumiza miaka moja mama, siku moja sana mpaka uwezi stand hiyo pain. So nataka tu hiyo pain itoke kwa akili yako, inakushow anything kutoa pain. So nataka kutoa pain ya akili, heri uruke utoke kwa building udedi, hiyo pain kutoke. Nikamshow mara moja, I think mara moja nilifikiria bazini nini bana, hii kitu inaniua bana, ama nika sasa sio hata ni kansa. Hiyo uchungu akanishauri kwa kidogo, ulishaanza kupiga ukuta ngumi, ulikuwa kidogo tu ungepanda juu ya building uruke ate kichwa cha kuuma. Nikasema akasema tufanye CT scan, tufanye MRI ndio confirm. MRI sio kwa more detail, ina check sasa every part of the brain, ni confirm kama kuna anything to rule out. Tuseme tu hakuna cancer, tujua hakuna cancer, tunadili na cluster. Tufanye balanda, tunadili na cluster, labda ni cancer ndio iko, especially hapa nyuma ya jicho alipata kucheki sana hapo juu, ndio ilikuwa noma. So nikafanya MRI, hakuna kitu. Again, akili iko lakini hakuna kitu kwa brain ati iko na ugonjwa. So akapata kuna growth, hakuna any place at labda kuna blood vessel imejifunga, imefinywa, hakuna pali kuna any, hakuna noma, there's no problem about the brain. Akasema Miss Elephant karibu sana. Miss Elephant, okay, ndege karibu, you're most welcome, thank you for joining. So akasema okay, MRI iko fiti, CT scan iko fiti, all nini physically niko poa, sina diabetes, sio time hata pressure imepanda juzi. Napiga story, pressure nimeona juzi nimepanda. Nikamwambia labda hizi pa stress za life za hizi job nafanya, sikuwa na ugonjwa yote, ilikuwa tu ni headache tu. Akanisha haya, akaniambia the best way kuconfirm hiyo ugonjwa, ile siku imenishika kama niko karibu na hosi, nikimbie tu hosi. Akanikata kwa nini, kwa prescription. Akamwambia niandika madawa kadhaa, dawa moja ilikuwa ni heart condition, somehow hiyo saidia kwa cluster headaches. Alisema it's one of those rare things that medicine hatujui ni nini ufanyika, but ina helping. Then akanipatia nyingine ya inaitwa ya trigeminal nerve pain. So wako kuna kalamu kanapitia hapa ya trigeminal nerve, hiyo sengine umanga for whatever reason tu. So akanipea dawa ambayo inataka hiyo in case labda ndio baada tukao tumeconfirm. Akasema 90% ako sure ni cluster headache. Migraine, mtu hapa kelele, mtu hapa lights, mtu hapa activity, unataka tu tulie, unataka na back quiet room. But yangu kama natafuta kelele, natafuta activity, inaweza kuwa ni cluster, but tutaconfirm. So akanipeza baadaye side yangu, akasema wachana na painkillers. Akanisho sasa, so mimi akanisho wacha hata kikuuma, vumilia iishe. Meza hizi madawa pekee hazikuwa za pain, zilikuwa za other conditions, but zosaidia. Akanipatia hizo amitriptyline ya kulala. Sikuwa nalala usiku. Sasa kama labda pia usingizi usipolala, kama chenye trigger nini, nafanyaje zilizo trauma za trigger. Yenye trigger hizo headache wani kutolala, tei kama mtu tei sana, basi sana kutolala na uchovu kabisa. Mimi silalangi. Mimi ulala ndio, but kidogo nalala 2-3 hours usiku. Nikipaka nimelala sana, nimelala 6 hours. Waga nimechoka, sijalala wiki mzima, alafu hiyo sasa imenishika, imeniweka chini, imenizima kabisa, nimelala. So kanisho ametreatment inasaidia kulala. Alafu hizo zingine mbili, hiyo ya heart condition ilikuwa inapatikana Nairobi hosi peke yake na Aga Khan. Kuna place nyingine ilibidi time tujaribu kuimport tukakosa, ikabidi nimefanya all the mpaka Nairobi kuitafuta, hapo Aga Khan ndo akaipata. Nilikuwa napewa sasa ya 1 week narudi, wale kujua haikuwa hata stock ya kutosha. So walikuwa wana spread kwa wagonjwa wengi kabla stock nyingine kama wanipatie.
na kanisha usemeze painkillers. Juu sasa shida nilikuwa na sana headache saa zote. Niligundua sasa nilikuwa na hiyo time nilikuwa na headache every single time. Ka headache tu komba tu. So mimi sikuelewa nini. Akaniambia inaitwa rebound headache. Juu nimemeza madawa za painkillers sana za headache for so long, nervous system ina switch. Sasa unaweza kupata rebound. Sasa kichwa inauma tu juu umekuwa na meza painkillers mob. So can you should not take painkillers. Kama niyo nini? Kama ni ya kawaida unasikia kichwa inauma yote ama uko na pain nyingine meza. Lakini ukisikia inaanza kuuma hapa, usimeze painkiller. Wachana na umemeza miaka mob sana, umemeza dose za juu sana, hazitakusaidia hata unajiwaste tu mwili yako bure. Ni kama unakuwa resistant. So hii ni bidii mazeni kwa cha Lucy Mike karibu. So tukasikizana hivyo. So akanipezo dawa nikachukua chini akaniandika za 3 months juu ya kwenda South Sudan, 3 months stock nikaenda nazo. Lakini akanisho hiyo time bado nilikuwa Nairobi, sikuwa na travel, nilikuwa na akanipatia 2 weeks off ndio monitor nini in case nipate cluster. Nitaka nisho if any kama niko karibu tu na hosi ama nilikuwa naishi Kiambu Road hiyo time. So Kiambu Road Aga na Parklands ningetoboa juu kama ni mchana sitaenda pajam. So akanishoea make sure ukipata headache unaweza fika tu hosi, alafu uende outpatient emergency uweke oxygen high dose, ni kitu oxygen for 1 hour itaisha. Oxygen usaidia cluster headache. Akisema hiyo ikifanya kazi hiyo ni confirmed 100% cluster headache. So nini tu coincidence tu shughuli tu nini siku moja tu napiga maraundi zangu niko na drive kanishika tu niko na joti kinishika na najua imenishika migraine kunya naka aura una feel kama inakaa hii ushika tu mara moja hujui kama itakuja. So ikanipata barabarani nikajua kwanza sita drive bahati poa nilikuwa side za Parklands kwenye ngara pale area ngara nisana narudi side za Cape Road. Nikasikia na kama nikasema tu ningetu hosi kama itashika fully inipate hosi hapo Aga Parklands niingie bahati poa nilikuwa nayo nini kwa na prescription kwa simu. So ningesho tu kwa nini kwa sheria yeye Dr. Care alisema nifanyie na hii nikipata headache nifanyie niingizwe emergency niwekwe oxygen. So nikasikia nakuja nikalift tu tuanza Aga ikashika vizuri nikifika karibu na Aga nikapata chini hapo nikapark nikaingia A&E accident and emergency. Mtanisamea mimi kana na stama, so kuna words zinazokata kutoka, so naitoa haraka nitoke. So kama naongea speed sema watu hapo punguza speed weka speed governor atapunguza. Anyway, so na hiyo kustama nilipataga measles na mumps nikiwa mtoi African affect I think can affect speech or something nikaba kustama sikuwa na stama before nipate hizo magonjwa mbili. Anyway, so nikaingia kaka nikapaka nikaingia teketeke hapo nikamwambia mazee imeshika machozi natoka, so jicho nimeshika nilikuwa nashikanga hivi ndio hiyo feeling yani kama jicho natoka nirudishe ndani nashika hivi na hapa kando hapa hivi ilikuwa hapa na hapa, so nashika hivi nimekaa hivi acha hii nini kwa mimi niko na cluster headache kwa sababu cluster utakaje kwa show barua ndio Dr. Care alisema nifanye oxygen mbio kwa nini kwa cubicle fulani wameweka makati oxygen nimeweka oxygen. Nakumbuka nilirudi job hiyo wiki hiyo actually 2 days after that. Si kanishika mpaka nilikuwa mpaka na mapicha pale nimepiga picha selfie just to confirm niko hosi nikatumia kama mdosi mazeni niko hosi as we speak na kwa oxygen 100 siwezi kumbuka ilikuwa ni kiasi gani but kwa high dose oxygen for 1 hour. 10 minutes anasema 10 minutes itaisha after 10 minutes ikaweka kwa 10 minutes akasikia la imepungua imeenda sasa siwezi tembea na tanki oxygen ikipungua ikipata oxygen ile ningepata cluster headache. So ikaisha nikakaa 10 more minutes after hiyo ikaisha nikabia nurse niaje nikufiti wakaandika hapo vizuri sana symptoms have abated after using high dose oxygen bla bla ku confirm ni cluster headache. So nikampiga simu nikamwambia doc by the way nimeconfirm nimekuwa hosi sasa hizi imebidi nimekuja hosi nilipata headache nimepata cluster na nikafanya oxygen nikasaidia. Akasema bas guaranteed hiyo ni cluster headache. Kuna side nyingine hapa kuna migraine hiyo ni cluster na vile na behave hiyo side peke yake ivuke side nyingine side moja. So unajua namba usiende kupiga vitu ngumi usiende kuruka kwa building, wewe make sure uko safe every single time. Ikishika kabisa kaa pale safe usidhubutu kwa nini unaweza jiumiza. So ili bidii nianze kujimonitor pale places niko juu kama nimeenda building high na inishike nisijiambie bwacha ni fly ndio kama nitakuwa superman nimaliza. So kitu kama hizo hapo nilikuwa na cluster headaches after over 25 years of kuteseka nikimeza madawa za ajabu haisaidii. Kumbe nilikuwa na cluster headaches ingenimaliza alebe kidogo tu ilifika tipa nimeweza kupiga ukuta ngumi na za kufikiria kujumiza kusema the moment tumeweza kufanya self harm ku divert attention from the pain inamaanisha very very soon unaweza jiua. Mtu wangu
ushaambia hivyo ati karibu nijinyurie. Nikasema hapana. So ilibidi madhani nimesort. Akasema jaribu kulala. Akaniambia sleep hygiene very very important. Sleep hygiene ile ku make sure unalala at a certain time, kama ni saa 4 unaamka, kama ni saa 12 na una maintain hiyo hygiene. Jumi yangu ilikuwa nimeenda bed saa 4, usingizi nakuja saa 8, so ninaenda round zangu, naona TV nini nasoma book. Akanichozi jiforce, ingia bed, kaa kwa bed, uzime simu, kila kitu. Kama ni 10 imefika, kama ni alarm unaweka alarm. 10 umelala, 6 umeamka. Alafu maintain hiyo sleep hygiene. Kama unaosha sleep yako inakuwa clean, iko fit. Sababu ukifanya hivyo itasaidia na kupunguza kwa sleep pia. Kama unalala poa na hizo headache. Of course mimi si nilijaribu wapi, umeenda mission, mabomu zinalipuka, mission, marisasi kila pahali, hakuna. Dash H&M, thank you so much. Glow Katera, asanteni sana for being here and for being number 1 viewer. Thank you. Hizo baadhi hope mnaweza zitumia mwende nazo, mpata nazo ya mshwari ama ni mnini. Sijui hizo saidia aje, but asante. Thank you so much. Leonard Chelule, thank you so much. Leonard Chelule, unajua jamaa anaitwa Gideon Chelule ama hujui? Hata ushaenda hada colleague called Gideon Chelule. Njoki wa Classic, thank you so much for being here. Thank you for liking the live. Nashukuru sana. So anyway, so hapo ndio tuliguna class headaches iko kaje. So at least sasa najua ni nini ilikuwa inani affect, and ikianza naijua. But sasa shida ni hapo kwa sleep. Nilijaribu sleep hygiene kama niko live. Nilijaribu South Sudan kiasi. South Sudan Juba ilifika time iko mbaya sana. 2019, 2021, 22 fun toke. Juba ilikuwa at least imetulia. But mimi sikuwa nafanya Juba peke yake. Nilikuwa naingia field. So field mkienda risasi grenade. Hakuna usingizi usiku saa zingine. So hapo kwa usingizi nilijaribu ikakataa. Ilikataka ku maintain. After hiyo nikaenda Sudan, mabomu zinalipuka. Nikaenda sijui Ukraine, hiyo nayo ni kawaida, mabomu na masiren na kila kitu na ma air raid alert zinakuja, ma drones zikilipuana zikiwalipua, kuna kulala. Nikaenda Gaza, wachana na Gaza. Gaza ni wasi. Tulipiga story ya Gaza jana. Yaani cheki traumas and triggers part 6. Part 6 ama part 7. Hata nimesahau. Part 6. Hii ni part 7. Ndio, ile ni part 7. So baze usingizi hiyo tulisahau. Mimi siku hizi ikifika saa 9 nimeamka. Hata nikalala 2:55 am. 3 nimeamka na cheki hakuna bomu. Okay, sawa, tutajaribu tena. Alafu usingizi na kama kitu 5 6 7. So inakuwa hivyo. Wanasema worked with you at Afya Central. Njoki wa Classic tulikuwa Afya Central. Mimi ni doctor lakini si doctor. Niite tu David. Siwezi niko hapa. Unanikumbuka nikiwa na dread? Huko dread umeona nikiwa kwa mapicha na mavideo, si ndio? Tukiwa Afya tu si tulikuwa gana nini? Afya tu nilikuwa gana inaitwaje? Nywele fupi nilikuwa tu daktari wa kawaida. Karo unauliza nini? True. Kweli Njoki. Karo, what are you asking about? What causes them cluster headaches? Cluster headaches hukuja tu zenyewe, they just come by themselves. There's been no discovery as to why they inaweza kwa labda a worsening of migraines, a worsening of other conditions, but cluster headaches do atupekea. Bri, karibu sana. Bri umekuja. Bri wa braces. Yenda najua wacheni story nyingine. Became number 3 fan. Bri hebu pana bana, wacha number 3. Umetuma heart. Asante sana. Bri ni daughter yangu by the way. Bri ni first born wangu. So msiulize, mimi ni mzee 51 years old, so naweza kuwa na first born na second na third na fourth. Na ni kwa watu wangu naambia watu wangu wako 16, 13 na 9. So Bri iko above 16. Bri is my niece by the way. Watu wanasema tumesikia sample kubwa kuna bibi watatu kuinje. Hapana. Bri is my firstborn. She's the daughter of my late firstborn brother. So kabisa Bri, thank you so much for joining. Thanks for being here. So Carol, you asked what causes them. Masimu unauliza what causes cluster headaches. So as nilikuwa nimesema cluster headaches huko tu zenyewe, they are in a certain population in men, especially men are the ones who are most prone to cluster headaches. But there's been no particular cause, imepatikana root cause. Hey Bri, yo. There's no particular root cause imepatikana in science what causes cluster headaches, but zukuja tu again. Kuna magonjwa tu kama zilizotokea tu, watu wajua ni nini baziko, so we look for ways of treating them. Wacha tumalizie na high blood pressure. Mimi sasa sijui kama hizi ma stress ama ni manini zilifanyika ama ni miaka zimefika 51. Sijui kama usema kuna magonjwa za uzee. Inaweza kuwa ni magonjwa za uzee. Siliko 51, nimeturn 51 17th February, just after Valentine's nilikuwa 51 years old. Best yangu mfulani usema
20 years old plus 31 years of experience. Hiyo sijali mua na mabeshi baadhi machizi. Mara langu ni machizi, mabeshi ni machizi. Baadhi mnajua pale kuna naweza na kununua mabeshi wa wengine. Hata wholesale. I mean bei ya wholesale, si wholesale. Sitaki wengi atakatu kama hilo watatu. Meme join ama ni mimi meme. Na tulikuwa na jamaa anaitwa meme. Tukiwa afya tu unakumbuka meme nani? Njoki unakumbuka meme? Kuna nani meme? Sasa kumbuka jina yake anyway. I know a guy called meme. Sisi Marela ndio tuko kwenda huko, tutaki nyinyi, tutaki mimi na nakubai wengine pende. Huku kazini yako hapa ndugu yako amenisumbua hapa sisi hata siwezi pumua, amekuja hapa sijui saa 8 usiku. Njoki nakumbuka meme. Hebu kama kuna namba ya meme, hebu niandikie hapo kwa nini? Niweke kwa message nimtafute juu nimepoteana. Tulipoteana sana, nataka kumtafuta siku moja. Meme alikuwa best yangu sana, tulitoa mbali. But thank you so much Njoki. Thank you so much. Ambia wengine wajoin, ambia wengine wacheki YouTube channel Humanitarian Chronicles, waweze kusubscribe kwa YouTube yangu, wasubscribe tukue pamoja, tujuane, mcheki hizo mastori zangu. Njoki wa classic, the last time uliniona, si ilikuwa kitambo. Thank you so much. You check for me. Thank you so much. It was kitambo, hata sikuwa nafanya hizo video zote. Nilikuwa nafanya tu jokes pale za Japaigo kwa stage tukifanya end of year party ama zile party za utiaji za kuambiwa sijui na motivational speaker tuache kazi yetu. Yeah, anyway, long time, it's true. It's been a long time. Wewe Bri, sasa mimi nimesema mimi natafuta labda Jumia. Nasikia Jumia tumebuy fan. Mimi na huyu kazi yako tuko naye hapa tumebuy fan. Alafu Njeve ikarudi. So fan ifanye kazi iko topi na tunaangalia nao. At least niko na fan mmoja. I have one fan. Mafan wangu, mimi niko na fan wangu mmoja hapa hivi amekaa hapo anaangalianga tu. Ipcon fan. So mimi nimesema mimi nakubai Marela hata kama ni Kilimall. Sipendi Kilimall wala utiaji hata nipate Marela fake kushinda fadhali. Mimi sitaki. Na mabeshte. I have weird friends. Nashukuru sana but I appreciate all my friends, all my relatives. Not all but almost. Most of my relatives nashukuru sana. Juu kuna hata niliwahi buy fan nikakosa space. Wewe toka hapa. Toka upeleke ujinga huko. Hauko job leo. Tulibuy fan ukauza juu kuna space. So ulikuwa unapeleka wapi? Ulikuwa buy kitambo jifaninge na chukua book wacha nijifanye na book na muone book yangu wacha nijifanye na mwanange nikilingana basi wewe utajipepeta na nini jipepete kama jiko acha kuleta watu story tumalizie live na naongea story za high blood pressure. Last week nilipigwa simu nilikuwa nimehost ile event ya daktari ya quick one awards ilikuwa nini on work from home wewe na ukijipepeta kama jiko hapo shauri yako. So ilikuwa nini so unaona umenitupisha mbao sasa anyway yeah so nilikuwa nimefanya hiyo nilikuwa host ilikuwa ni mimi alafu host ilikuwa Dr. Liz tulikuwa madaktari ilikuwa ni award ceremony ya madaktari nurses nini pharmacist ni all medics wote na nyinyi mafans ndio mlikuwa mmechagua. Daktari akikuwa ni podcast iko hapa kuna wako na nini wako na channel. Asante sana, thank you for being the number 2 viewer. Hiyo badge beba watu wasikusumbue nayo tawaambie wewe ni number 2 viewer wa Humanitarian Chronicles. Wasikuleta shida Ras Dr. Ras. So nilikuwa na host event it's the first in Kenya the inaugural award ceremony for medics and medical institutions. So si madoc peke yake all medical people na all medical institutions walikuwa kina madhari walikuwa hapo mausi private mausi public zote zilikuwa zimenominatiwa na mafans alafu wakachagua winner. So tulikuwa tunapeana awards the first ever in Kenya. Ungepata maprofesa wako na emotion maprofesa kama binadamu nimeweza kustama kumbe hao humans binadamu amekata hao humans kumbe walikuwa wanapata jamaa profesa mzima mazee jamaa kwa karibu 3000 years old ana feel emotional thank you so much I've never had someone do this for me someone who has awarded me and recognized me in the whole country checking imeshinda award ilikuwa fit ilikuwa poa by the way sana to be able because mara mingi usijisahau as medics so ushepata kama wewe ni mtu kwenye wewe ndio saidia sasa unajisahau so sasa kuna noma imetokea unasahau kujisaidia alafu unajipata kwa shida hivyo ndio kuwa pia tunasaidia kila mtu na kama programs ma treatment guidelines nini mental health programs tunajisahau wenyewe wasawa za kucrash hakuna mtu tuambia asante hatujambia naje asante ama nije like live yangu nije like you am like vizuri hata mimi like live yangu sio tuone kama inaongezeka
Engozeki inaongezeka mbona jipende inasema nimelekea hivi yangu. Okay, so juzi nimetoka event, nishamaliza event ilishikili kama saa 5 usiku. Nimefurahi, nimerudi mimi MC. Si nilisema this is the year of reactivation. So reactivate MC, doctor inakuwa active, humanitarian ni active, writer ni active, author ni active. So niko na reactivate MC, alafu Wednesday ilipita hii tarehe ngapi? Tarehe 25 reactivate stand up comedian. So wacha tuone kama reactivate Jamaa TV. Huwezi jua. So tuone mwaka wa reactivation. So nimetoka event, nimefurahi kwa mabeshte, text inakuja, sistangu msoa ameandika text, kazi yetu fulani yuko hosi fulani hapo inaitwaje, Coptic hapo, Coptic mazee kwa msik sana, akakwenda surgery, anahitaji damu na do. So mimi nikadecide, silver and gold have I none, but what I have I shall give you, my blood. So si nimejipeleka hosi saa tu, nimeenda kutoa damu, mimi ndio yule mzee, mimi ndio donator dona wa madamu. Mimi ndio dona wa madamu. So nikadecide nimefika hosi, nimejifikisha hapo. Mtu wangu wakaniambia ndio upime blood pressure, upime sijui nini. Nikaenda nikapima pressure mazo kupimwa, wanapima ya kwanza. Unasa alikuwa anashangaa mzee, anapima nazima. Akapima fast ilikuwa sijui 143/102. Akaweka labda tukasema labda nimepanda stairs, nimeshuka stairs, labda pressure za stairs. Akakaa mara ya pili tena ikafika sijui 104, 140, 142 ama 145/102. Akazima tena kadhaa, nilikuwa nimekuja na boda kutoka Wayaki mpaka Coptic, labda ni boda imeleta shida. Akapima mara tatu ilikuwa sijui 140/1. Napiga simu. Lakini therapist hapa, therapist. So kanini akaona daktari alikuwa juu ndio daktari maziwa pressure yako iko juu, ama ngoja dakika kama 20 hivi alafu rudi kama hapana, hakuna dakika ngoja. 1 month ago January nilikuwa nimeenda kufanya medical test za job, ninangoja kwenda mission next, na nilikuwa kufanya medical full body medical check up. Na pili ilipatikana ilikuwa juu kidogo, hiyo tu 140 ilikuwa 120 over nini, I think ilikuwa juu yangu normal inakuwa 120/65, 120 kitu kama hapo 70. Haendaje juu, haijaenda juu hii life yangu yote. Juzi tu I think ilizama 251. Haya pia sisi huyo high blood pressure tumejoin, ndio tukue pamoja sijui. So nikamshoa juzi 1 month ago nilipimwa, ilikuwa inajifanya imekaa hapo juu na yeye kwa before. Sasa hivi nimerudi hapa mara 3. Hii itabidi niende daktari. Labda nijione, hapana sisi jiona daktari mganga jigangi. Nikamshoa itabidi nimejipanga niche kidogo waone aje. Hiyo by the way si stage 1. Mimi ndio high blood pressure, si chukui ile ndogo. Unaona mtu chukua ice cream na chukua scoop moja, scoop mbili, scoop 3. Kama ni scoop 3 ndio juu, mimi nichukua scoop 2. Hiyo yangu ni high blood pressure stage 2 hypertension. Which means nikikando mbaya kidogo niko critical hypertension. So mnaweza sikia kujeni mkule mandazi, gichai, mandazi. Baada ya bonga so death tumejuana nayo. So mkisema ati wacha ni stories ati what you say you shall get, kuna nimesema mara ngapi nipate million dollars sijaipata. Mbona na watu kitu mbaya nikisema nitanikujia vitu poa zikuji. Ati the power of life and death is in the tongue. Hakuna life, labda ni mchawi tu. Woga tu ama kulete woga tu anaweza kuambia kitu ifanyike. Kama ni mchawi labda ni mchawi strong sana, mmenyana shinda. Kama unaamini God, hakuna kitu nakuja kuniambia ati sijui the power of life and death. God mwenye kuumba ana pa kutoa hiyo nini kuirezio chenye umesema. So kunyuria tutanyuria sisi wote. Na kama sijanyuria lakini itakuwa aibu, lakini ati ninyurie high blood pressure na niliponea bomb, nikaponea tank, nikaponea marisasi, nikaponea rocket, nikaponea drone, afu nikamnyuria high blood pressure. Mtu wangu bana, kuna zingine ni aibu mazee. Hii ya kwenda wewe mmoja anajiona, so bila jongelesha saizi wewe kando unajiona uweze nyuria high blood pressure na ati ulitoboa ballistic missile. Anyway, kuna watu kunyuria tu, time ikifika imefika. Siku ya nyani ikifika miti zote utabeza, so huwezi jua. Yangu haijafika, sasa tunaenda kwa family zinakeleza please.
Msienda kuambia watu tu mse ni kama amefiatu. No, kufiatu nimefiatu, lakini sijapata kujinyurisha. So relax. Anyway, yeah, nilipatikana niko na high blood pressure stage 2 hypertension ilikuwa last week. So yeah, na sijaenda kwa hosi bado. Nilisema nenda hosi mpaka nilipost at going to hospital money. Monday si iliisha hii wiki imeisha zetu kwa sababu sijaenda. So boom. Ndaenda next week, I promise. Maybe. And then next week, at least nijue ni aje bana Juma. Unaweza kupata vitu kama blood pressure na unapata the first time, hujaipata. But then chenye nanipatia kanini kanjave kidogo. Sinishapigia story. Hiyo time tu niligundua niko na blood pressure, hiyo stage 2. Nilipostingi kiasi. South Sudan kuna beshte yetu tulikuwa naye jamaa security. Jamaa UK, jamaa security alipass unfortunately. Palipema peponi ama paliuko akakwe palipema. Umse alikuwa akwa fit, jamaa alikuwa kama 65 years. Ma ex army, British army, alikuwa akwa power. Jamaa alikuwa anaingia gym na hiyo 65 yake. Alikuwa anainua kilo zile watu wa Ruja hawezi inua. Okay, South Sudan watu wa Ruja si wengi, but ma foreigners wanafanya maragbi nini vijana wa yangu kumshinda. Jamaa anasukuma 100 kilograms bench press, anafanya sijui squat, anafanya sijui 120. Yani alikuwa tu fit. Alikuwa fit hata kitambaa alikuwa tu kwa poa. Anaambia mimi sikonje kangi sijawahi gonjeka, which was true. Which was very true. COVID ilipoanza, hiyo time tu walifunga border ya South Sudan, watu hawezi kuingia, na walifunga border ya Kenya around the same time. The same week walifunga border zetu. Msaka gonjeka. Na gonjeka iko ati anasikia vibaya. Aliingia tu ofisi kama kawaida, ametoka tizi asubuhi nini ameingia ofisi yako job, akafaint. Wasana shanga mtu wangu, boom sana faint nini? Unadu? Wewe wajanga jokes bana. Hizi ni jokes gani? Joke baya. Una faint nini hapa? Wewe unai faint. Hata je kohoa, ana faint nini? Si akafaint. Kidogo akaamka. Kofiti akazira itaenda. Watakuwa napana. So akaulizwa aje kwa kitu kama hicho before, hajaye gonjeka. Tulikuwa tunajua msaya gonjekangi, tukasema mwana mimi at least ni mwana nilikuwa hiyo kampuni about 3 years. Hiyo 3 years sikuwa isikia kuona amegonjeka. Alikuwa anakaa job ako fit. Nilikuwa najua routine yake ya training. Alikuwa tu ako poa. Kimwili alikuwa fit, alikuwa very very physically fit. So there was no reason for him to faint. Aka collapse. Si sasa kabidi mazio kampuni yetu ilikuwa the main network, one of the main fund managers. So kuna donors badala kupeana do directly kwa nini. Asante sana Njoki kwa kulike, thank you. Zimefika 3.1,000 likes. Wow, nice. Nashukuru sana nyote sasa. Nashukuru sana. My likes umenijenga mbaya. So hiyo kampuni yetu ilikuwa inaitwa health pool fund. Ilikuwa ili disbandiwa juzi, alafu wakapatia another organization sasa wanafanya hiyo funding. Health pool fund walikuwa na pool fund zote from different donors. So USAID, UKAID, inajiita FCDO, Canada, zilikuwa kama donors watano, UNICEF. Gavi wao wanafanya vaccines, Gavi ilikuwa hapo, na donors wengine walikuwa donors wa 6 au kubwa. Walikuwa na leta doza zao pamoja, wanapatia health pool fund, sisi tunaimanage, so that sio directly donor na organization. South Sudan iko na mangoli zake na maza corruption nini, do kupotea, do kutofanya vile inafaa kufanya. So sisi tunapatiwa, so sisi tunamanage. So donor hana pressure yote atio anauliza report nini. Sisi tunafinya organization, tunapata ma reports, tunaiclaim, tunapatia donor, tuna make sure reports zote ziko sawa. So sisi tuna supervise kila kitu. So sisi tuko kama donor by the way, tuko katikati ya donor na organization. Sisi tuko donors. Donors zako na bonga na organization na hao makampuni kabisa na kuna issue imetokea kubwa sana. So msali kwa sisi. So sasa juu hiyo reputation ya nini HPF Health Pool Fund ya imekaa South Sudan 8 states out of the 10 zilikuwa ziko supported na sisi. So tulikuwa na very big influence. So hii nilisaidia. So mdosi wetu anaitwa Mick, msemi sana, alipea ex army UK. Jamaa mpoa, ushaona tu mlami mzuri. Walami wazuri wachache, huyo ni mmoja wao. Yuko UK sasa hizi. Best yangu sana kwa tunaheshimiana na vibaya kabisa. Mick kwani mzimfiti. Esther ukiona hii najua utaona, nitaipost alafu uone. Ambia Mick ni msempoa na mheshimu kabisa. Mick alinisupport wakati tulikuwa na ngori home, magonjwa ilibidi nimetravel at short notice. Mick alisema tena ni mgonjwa, enda hata tukumaliza story, enda tumia message ukiendanga, enda fly home whatever. Mick is amazing. Wana wazungu wachache wafiti.
Mimi ndio nikianza kwa dread nilikuwa naogopa nikurudi kwa kampuni. Mimi katazusha juu mimi being msawa jeshi, umoja vile jeshi waka kuna particular watu unyo unafaa kuna vile unafaa ku dress hivi. Mimi kanipa tulie kidogo tu bado tufupi. Mimi kanisema buda umechange hairstyle unapanga kwa kama Bob Marley bangi nini kama wewe bangi sijui lakini tunaona kama zitamea. Mimi kaniniambia wewe job yako ni fiti sio kuna akili kwanza endelea ongeza nywele ongeza akili endelea fanya kazi yako usikuwa na pressure yote mtu asikusumbue na stories ati nywele yako ni ready. Mimi kanisupport msempiti sana mfiti poa sana Microsoft nashukuru sana msem senior kwa jeshi alikuwa msem senior UK msem senior sana South Sudan. So Mick alibonga paka na state house South Sudan. Ikabidi mazao ameliftiwa bana huyu msee specifically akatolewa jana umesema ameadmitiwa hosi ana collapse ako fiti alafu anazirai alafu ako fiti alafu say make sense mara kadhaa kwa siku jamaa lazima tu papa amezima alafu anaamka alafu papa amezima wako naye hii hapa na msee manena hii covid hatuwezi mtibu hapa hata kama si covid hizi tibiwa juazi jua hakuna mezo ma equipment kwa kujua kila kitu. So waka request embassy nini organization yetu embassy wakabonga paka na nini wakabonga na state house ikalift waka ndege ikakubaliwa itoke impeleke paka UK direct paka hata si Nairobi UK direct akapeka UK jamaa alifika UK akafika OC. So of course nimjua systems mzuri system hii yetu ya kushanga ati mnalipa sha na mwezi ukienda OC unashangaa nayo umelipa sha ukienda na shando nayo si kama hapa acha ni kutuchocha hapa ndio tuende na Singapore sijui wapi hizi dozi nakula Singapore ni vile wako kula ndio maana wameendelea akina UK wako kula kama nakula kidogo hakuna poli wasakuli za kulangi njoki unacheka cheka tu njoki wa classic si kweli mimi sidanganyi bele tumekuwa na NGO tumeona hizi story unakumbuka tukikuwa NGO donors wanasema ati wanataka tufanye budget lakini ati do inaenda kwa orphans ikue $1 per month. Unakumbuka hiyo story ama $1.5 per month. So shanga $1.5 ni nini? Piga tu hesabu $1.5. Yaani kama so mbili ama 220 unaambia ndio na sisi mnafanya budget mamita lakini ati ndio inafaa iende kwa the actual user ni wanafanya nafanya nini admin kununua jamani nafanya ukweli ni mbaya ama ni uongo ni mbaya ukweli ni mzuri lakini utuingiza kwa ngori. Mimi kwamba nilifutwa job juu ya kusema ukweli. Nasema ukweli hapa naweza kata kunipa job tena. Thank you for confirming. Thank you for confirming your classic. Yeah, so tumenini sasa niko nasema nini? Nimesahau. Nani uko hapa nikumbusha? Niko nasema nini? Niliambiwa blood pressure kiko above 140 na ile ya chini diastolic kiko above sijui ngapi. Akili utupambao. Nashukuru hiyo sasa. Akili tu ana nikidivert kidogo tu hivi nimesahau. Anyway nitakumbuka. So nimesahau bali kwa sema nini? Sasa hivi kuna bonga za blood pressure. Tuseme blood pressure basi what do they say? Stories za funding kwa tumesema. Sasa sijui nilifika hapo kwa funding aje. Nilikuwa nasema nini funding? Nyose nyinyi ndio makaunti simu nisaidie maze nikumbuka. Nilikuwa na dai what? Ukiona nimesahau nacheka nafaa kuanalia memory yangu inapotea na niko 51 peke yake. Sasa na mbona mother alikuwa na jama kisao maziwa imemwagika kwa jiko alikuwa na jam sana na alikuwa 70 alikuwa nakasirika analia na mshwa pana usijali ni kawaida hata mimi kijana maziwa mwagika Musa au so nilikuwa nabidi na console mother kabla pass. Anyway whatever I was saying tutakumbuka alafu siku moja nitaenda kwa post nyingine niseme mimi sikumbuki kwa nasema nini before niseme story ya funding I have no clue what I was saying imeenda na ikaenda gone. Anyway so wacha tumalizie live sasa nimeweza kusahau vitu I'm sure nitasahau ama sijakunywa chai na maana inaanza kutupambana na maujinga. Anyway so tumalize high blood pressure nilipatikana nayo nitaenda OC tibiwe Kenani nimesahau. Sikumbuki. Mkinicheka nyinyi watoto wa chura. I actually forgot. Nimesahau kabisa what I was saying. Jesu. Kenani. That's not a good sign by the way. Kuna therapy inasaidia kukumbuka Musa wa vitu.
Haya, tuendelee kufollow, to share, tuambie watu like, subscribe, whatever it is. Muende tafadhali pale kwa YouTube channel, muone netwaje hiyo channel yangu inaitwa Humanitarian Chronicles. Hapo ndio weka hizi zote, hii post nitaweka hapo, kwa zingine mfanya tu na record alafu naweka pale. Kwa hiyo nini, very soon vile nimesema nitazama live, not live but nitazama recordings, interviews with other humanitarians. Most of them watakuwa ladies, so that tuendelee kuangaza hii story ya ladies being in the humanitarian field, watu wajue wanafanya kazi mzuri, because women are basically the backbone na wanatusaidia sana. We have a lot of women in the humanitarian field when wako na families and they do a lot of amazing work, very senior, some of them are more senior than very senior. Kila mtu yuko senior, anybody mwenye anasaidia yuko senior, ni mheshimu kabisa. So very soon once I have nimemaliza hiyo process ya kuregister, nitaanza kufanyia podcast huko. Kwa sasa mjawezi kuinvite wase umekaa hapo kwako kwa keja vile mfanya nimekaa kwa dirisha, tukiana na mgeni kwa dirisha, tuna record ama kwa bush. Tunaweza fanya bado nje, tunaweza fanya nje. So vile Itugi ufanya zake simple kabisa. Mnato pale mnakaa tu mnabangeza, mnapiga story, inatoka kitu fiti. Sasa lakini sasa juu mimi sina editor, nafanya na simu yangu moja, itakuwa noma sana kufanya ati nimefanya place ya huko nje alafu nianze kuedit. Sijui kuedit by the way. So mimi uja CapCut si interview. CapCut ni mapicha na video short. So anyway, ni I have ikiivana hiyo process, ndaanza kubook manini podcast tu muko, nifanya ma interviews official kubwa na other humanitarians, nimusikie stories za watu wengine. Vile musema, me by no stretch am I the best, by no stretch am I the most experienced. Kuna wenye wamepitia, kuna wenye wamefanya job miaka mingi kudishinda, kuna wenye wameingia kwa vita katikati na labda wameona hata worse kudishinda, si labda wameona, kuna wenye wamehaijakiwa, wamekidnapiwa, wamefanywa maajabu. Wako hao wote tutakaa nao msikize story zao. Sasa ni mjue nini si upitia na nini tunahitaji, kama tukirudi, kama hata reintegration, mtu ametoka field ameenda amechapa maboma anarudi, ataki makelele, ataki kubunga na wase, familia inashanganiaje, mabesho yanashanganiaje, msee anatulenga. Si kulenga, sengine si ulenga, ni tunataka tu peace, tukue away from people. Tumeona mengi, utaka 2-3 days ya decompress, ukae tu peke yako tu process mashida zako alafu utokeleze. So msione ni kama ni madharau, sengine si upotea ama tunani atu communicate sana. Uaga tu kuna vitu supitia na tungetaka tupate a bit of space kuweza ku decompress, kutoa pressure ya nini. Yeah, so thank you so much for joining, thank you for being here, thank you for helping me when I forgot and not helping you remember. Mnanicheka alafu naona nimekaa matani na kachizi, mimi ni chizi, uongo mbaya. Hakuna mtu hata huko poa, tuko tu machizi wengi, tuende tu madhara si wote, ama ndio madhara yetu, wacha ikwe madhara yetu for now. Thank you very very much. I have been Dr. David Wasambala, the Dreadlock Doctor, the Dreadlock Doc. Nipate on the description ya channel yangu, ya hii page yangu, mtapata hapo kuna link tree. Iko na link zote za social media zangu zote, all my socials ziko hapo. Click follow, muone vile kunaenda, kutakuwa na update. And finally, before niende, kabla nisahau, book iko in 3 places hapa Kenya at the moment, hard copy. Mimi sasa siziuzi kwa maana mara mingi najipata nimetravel na inakuwa ngori sana kuuzia kwa sort. So the book iko the BookWorm Gigiri Courtyard, the BookWorm Gigiri Courtyard, kwa bookshop moja hapo fiti sana, ni bookshop na library na coffee shop. So pitia hapo, kunywa kahawa, chukua kitabu, jibambe. Alafu Kibanga Books iko Corner House, Kimathi Street, 5th floor. Kibanga Books pia wako nayo, na kuna books zingine mob sana za Kenya, za Afrika, generally fiction and non-fiction, hapo pia utapata. Hizo za BookWorm na za Kibanga Books ziko signed, hizo guaranteed na ziko signed. Then kuna Nuria Books iko pale junction ya Tubman Road na Moi Avenue, the bazaar, hiyo tower ito the bazaar pale TSC kwa kitambo, wako first floor Nuria Bookstore. Nuria utapata zingine side, zingine ziko side. Ukipata kuna side, chukua tu. Alafu next time nikifanya book reading ama book signing ama pote, kuja tupatane. Tukipatana anywhere else, kuja na book yako nikusignie. I'm happy to sign for you, hata kama kuchukua kwangu directly, I'm happy to sign for you, nikifika autograph. Sawa, nikuandikie leo handwriting yangu mbaya ya kuandika proofing. Utaenda kama uweze somo, apatie pharmacist akusomee. Juu pharmacist unajua kusoma handwriting yetu mbaya. Thank you so much. I really appreciate your time. I thank you so much for liking, for being here all this time. Wenye mmekuwa mpaka sasa hivi nishukuru sana. Sichukuli mzaha, sipuuzi, nimeshukuru sana. Thank you so much. Have a wonderful time. Hopefully kesho nitakuwa na live. And kesho before niende, kesho usiku kitu saa 4 nitakuwa kwa podcast inaitwa Rants, Raves, Reviews and something. Nimesahau. Inaitwa Rants, Raves, ngoja kwanza. Podcast ya US, iko wapi? Wacha ninasomea ndio nisiwatupishe mbao. Nani kwa nimesema juzi nikasahau.
Ngoja kidogo msiende. Inaitwa podcast inaitwa Roundies, Rants, Raves and Reviews. Roundies, Rants, Raves and Reviews. Itaanza 10 p.m. Nairobi time kesho 1st of March 10 p.m. Nairobi time. Sita kwa itana muda gani, maybe 1 hour, tumeset 1 hour, inaweza kuona ama more than 1 hour, itaningana na maswali zitakuwa. Hiyo ni 12 p.m. kama labda unaona kutoka US na assume tuko international, kwani iko nini? Hapa nitambua. 12 p.m. MST. 12 p.m. MST hiyo ni time ya huko kwenye yuko. But hapa ni 10 p.m. kesho usiku. Kama utakuwa available, please join. Kama kuna link nitatuma link, nitaset link kwa mashow zangu mweze kuona. Msema tu show because kwani si ni social media kwani iko YouTube, niko TikTok, niko Insta, Kilogram, hizo zote. Twende kazi. So hiyo ndio the newest. So maybe mtaniona kesho ama mtanisikiza kesho kwa hiyo podcast ya US. Inaitwa Roundies, Rants, Raves and Reviews. Roundies, Rants, Raves and Reviews. Inafanywa by Tanya Raundi. Tanya Raundi is the person anafanya interview. Itakuwa fiti sana. I'm very sure amebambika na book. I'm sure vile mmebambika wenye mshasoma na wenye mjasoma mtabambika na amebambika sana. Amesema tufanye interview. So tuende international. Watu wajue hizi humanitarian ni nini, ni nani, wanafanya nini na wanahitaji nini. Thank you so much. Asanteni, nimeshukuru sana kwa time yenu na ku-engage na mimi. Wenye tumechat. Anybody please ingia kwa DM to chat tafadhali. I'm happy to continue engaging. Kama mna follow, kama hujafollow tafadhali follow. Please wenye wako hapa, angalau wenye wako hapa mko mmefollow sinyi wote. Si at least tuongeze viewership. Lakini nashukuru kama si Tugi TV singeongeza views. Kama singeongeza views, my likes na ma followers, singeweza kuingia live. So at least naweza fanya live. Niweke ma green screen hapo na Ebola zangu. Huyo na mimi nilisema wenye nimiss hiyo suti niko nayo hapo ya trail, ile kwa Ebola nikitrail, hiyo hapa niko nayo hii ya blue exactly pake imeandikwa manager wake ndani. Hii ni kwa ya pili, ni sasa mimi nikitrain wase nikishanda Ebola treatment unit yangu. Mbona hiyo ndio nionekane hivi lazima niombe. Next time nitaivaa muone ama nikienda event fulani nitaivaa all of the suits. So hii ni kwa Ebola nini yangu personal protection equipment. Apron singeiba. Hizi ni disposable, unavaa mara moja na dispose. Ndio maana tumeambiwa tukitrain nazo. Hii ni kwa training ya cold training, sio kwa hot training. Unatoa ikiwa kitomo. Cold training pale kuna wagonjwa ndio tunabakisha. Mimi zangu nilibeba tangu 2014 niko nazo mpaka leo. Ndio miaka ngapi? Niko nazo mpaka leo, muzi beba kila pale naenda. So thank you very much. Have a wonderful day, a wonderful weekend, whatever time it is, wherever you are. Mujibambe kabisa. Please mushare hizi story, watu waendelee kuona, waendelee kujua, tuweze kuangaza hii story ya humanitarians vile si teseka chenye supitia, ndio watu watupate psychological health support, mental health support. Kama kuna ni mimi nitaanza. Sina mimi natafuta do. Nikipata do hivi tu naenda kusoma. Fanya kama masters kawani huko majuu. Nikuja na masters yangu niliongeza kwa ile masters nyingine, ifanye masters ya mental health in emergency settings. Nianze kufungua kwa kitu tusaidiane sisi wenyewe. Tukichizi ni hivyo. Nimepiga swali chizi kama kwa kaza. Time imeisha. Time yangu imeisha. Mimi na time imeisha. Kwa hiyo ni sana. Thank you so much. I appreciate your time. I appreciate your engagement. Stay in touch. Please mnaweza niandikia kwa email ama kama mnaandika kwa message, andika message. Let's keep in touch. Thank you. Have a wonderful day. This has been Dr. David Osambla or the Dreadlock Doctor. I'm Dr. Rasta. Kwa hiyo ni sana. Have a wonderful day. And now